എല്ലാവരും എത്തിയല്ല കറക്റ്റ് സമയം. അങ്ങനെ വെർഷൻ 2.0 ഇവിടെ ഇതാ ആരംഭിക്കുന്നു. എന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കുന്നു? ഓക്കെ, ഓ ഞാൻ ആക്ച്വലി ഒരു കാര്യം മറന്നു പോയായിരുന്നു. ആഡ് ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തിനറിയാം. ഓ യെസ് 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 യെസ്. സൗണ്ട് വെരി ലോ. എടാ ഞാൻ ഒച്ച കുറച്ച് സംസാരിക്കുക. ബിസിയോ? ആ പക്ഷേ എല്ലാരും എത്തിയില്ല. അപ്പൊ കളി തുടങ്ങിയ വെർഷൻ 2.0 ആയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് എന്താണോ ഉള്ളത്? ഇതിലെടുത്ത് നോക്കാം. ഇതിൽ ലോഡാവുന്നില്ല. ഇതിൽ ലോഡായി. ഒരു കോമ്പൻസേഷൻ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്. ഈ അപ്ഡേറ്റിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. കംപ്ലീറ്റ് സർവേ നോക്കി പിന്നെ ചെയ്യാം. ഓ നല്ല ലാഗ് ഉണ്ടല്ലോ. എന്താ റിലിജിയൻ കൾച്ചറൽ കസ്റ്റംസ്, ഇത് ബുക്കിന്റെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നത്. ചെറിയ പണി കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്വാളിറ്റി കുറയ്ക്കേണ്ടി വരും. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇനസുമയിലേക്ക് പോകാനുള്ള വഴി നോക്കാം. ഇവിടെയാണ് എന്റെ ദൈവം, എവിടെ ഇനസുമ? ആ അതെ, ഇവിടെയാണ് ഇനസുമ ഉള്ളത്. സൗണ്ട് എന്നാലും കുറവാണ്. ഓക്കെ, ഇവിടം വരെ എങ്ങനെ പോകും നമ്മള്? എങ്ങനെയാണ്? How absurd. Ad Astra Abyssosk. What can I do for you, traveler? About traveling. Ah, yes. I've heard that you've already made arrangements with the captain of the Crux fleet regarding your passage to Inazuma. Is that correct? Yes. Now that I think about it, it's been quite some time since I last visited those lands. Unfortunately, I don't have any current intel that would be worth sharing with you. There you are. You're the traveler that V2.0 will be taking to Inazuma, right? Oh, is that right? Well, it's an honor to meet you. The fleet has nearly completed reprovisioning. Once the crews have taken a head count, we can get underway. Captain V2.0 sent me to come get you. We'll weigh anchor as soon as you're aboard. Seems V2.0 is the captain of her word. Of course. There are many things that the captain insists upon. I'm sure you'll see for yourself once you're on board. So you'll be heading off then? I suppose congratulations are in order. Whether the journey before you leads to the heights of the heavens or the depths of the abyss, until we meet again, Ad Astra Abyssosk. Thank you. Hey. Appa Inazuma Catherine ille. Oh, it's kind of hard to say goodbye now. We practically see each other every day. Well, if that's how you feel, why not come and find me when you arrive? I'll be awaiting you on Narukami Island.
അപ്പൊ ഉണ്ട്, അവിടെ So ഉണ്ട്. there's another Catherine in Inazuma? See, there's no need to get all sappy now. Well, I guess it's time for you to bid farewell to Liyue Harbor. Now that I've delivered my message, I'll be heading back. The ship is currently anchored off of Guyan Stone Forest. Okay, thanks for coming all this way to let us know. Just following orders. I'll see you two aboard the Alcor. യെസ് ഗായ്സ്, നമ്മുടെ യാത്ര ഇവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഇനിസുമയിലേക്കുള്ള യാത്ര ആരംഭിക്കുകയാണ്. വേദയുടെ ഷിപ്പിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഇനി. ഒരു ഈസി മാർഗം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, വഴിയാവും. എന്ത് ഷിപ്പ് എവിടെയാണ്? ആ ഷിപ്പ് ഇതേ അവിടെ ഉണ്ട്. കപ്പൽ യാത്ര ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതെ, പ്രാന്തമാര് മൂന്നെണ്ണം അവിടെ നിൽപ്പുണ്ട്. അമ്മയെ കാണാണ്ട് നമുക്ക് പോകാം. അയ്യതേ വന്ന് നേരത്തെ ഈ കപ്പലിന്റെ അഡീഷൻ ഒന്നും കാണത്തില്ലായിരുന്നല്ലോ. ഞാൻ ഗ്രാഫിക്സ് കുറച്ചുണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നു. Yes. Ah, you finally made it. All these years, come rain or storm, the Crux fleet has never suffered a delay. If it were anyone else, I might have set sail already. Don't look too serious, I'm only joking. You're just on time. The crew have just finished making final preparations. Well, now that everyone's here, we set sail for the land engulfed by storm and tempest. The nation of eternity. Anchors away! വിഷയം. ആ കാസുകയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. After braving the raging thunderstorm, the Alcor finally comes into port. എത്തിയോ? ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ സിനിമാറ്റിക്സ് പ്രതീക്ഷയായിരുന്നു. നമ്മളെത്തി ഗായ്സ്, നമ്മൾ ഇനസുമയിലെത്തി.
ഇവനല്ലേ തോമ. ഇവനാണ് ഇനസുമയിലെ തോമാച്ചൻ. Oh, hi there. നമ്മളെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് തോമാച്ചൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. So, you finally made it. You sure kept me waiting, Captain. And it appears we have a couple of stowaways. Or perhaps I should say, honored guests. Shush! You can blame your almighty shogun. The tempests around Inazuma have been growing all the more fierce lately. Though the fleet was fully up to the challenge, the inclement weather still caused some delay. Now then, let me introduce everyone. This is Toma, a trade partner that I've gotten to know recently. You don't know how long I've been waiting to see you. Toma, these two are... Oh, no need for introductions. Their reputation precedes them. Seems even the stormy seas can't keep rumors of these outlanders' sterling deeds at bay. Hmm. Oh, it's sure nice to hear you say that. With any luck, it'll give you a head start here. Toma's resided on Rito for quite some time now. It wouldn't be going too far to say he's the fixer around these parts. If you run into any problems here, just talk to Toma. But if he tries to pull any moves on you, I'll be sure to deal with him personally the next time I'm around. No need to worry. I'm sure we'll get along just fine. Good. Then if it's all settled, I'll be going. I wouldn't want to be caught with my sails down here. I do have a wanted fugitive on board after all. Oh, right. Kazuha. Until next time, traveler. Remember to give it your all, no matter what perilous storms you may encounter. Fair seas, Captain Beto. Bye-bye. അങ്ങനെ പേട് നമ്മളെ അവിടെ കൊണ്ടാക്കിയിട്ട് Now then, പോയിരിക്കുകയാണ്. first things first. We need to go get you registered at the border checkpoint. ഓ, ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. Paimon thought we were supposed to be keeping things on the down low. Are we just gonna walk into the government's hands? Don't underestimate the reaches of the Sakoku Decree. You wouldn't be able to avoid inspection even if you tried. So we have to play by the rules, even if we're kind of bending them. ഇതെന്താ ഇത്? ലാവൻഡർ മെല്ലനോ? വന്ന ഉടനെ തന്നെ ഓരോന്ന് കട്ടെടുത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മള്. കൊള്ളാം കേട്ടോ. പോർട്ട്. ഓ, കൊള്ളാം കേട്ടോ, സ്ഥലം കൊള്ളാം. നാറൂക്കാമി ഐലൻഡ്, റിറ്റോ നാറൂക്കാമി ഐലൻഡ്. ഇത് നാറൂക്കാമി ഐലൻഡ് ആണ് ഇത്. എന്റെ മോനെ, എന്നാ ലുക്കാണെന്ന് നോക്കണേ. മാറി നിൽക്കുവാന് ശേഷം പോട്ടെ. ഓ, അവിടെയാണ് സ്റ്റാച്ചു ഉള്ളത്. അവിടെ ചെന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് പവേഴ്സ് ഒക്കെ എടുത്ത് നമുക്ക് പോകാം കേട്ടോ. നോക്കുന്നു, അവിടെ ഒരു സ്റ്റാച്ചു ഉണ്ട്. വേറെ എവിടെ സ്റ്റാച്ചു ഉള്ളത്? ബെറ്ററിനെ ഉള്ള. എന്റെ പൊന്നെ, ആ സ്ഥലം കണ്ടോ? അവിടെ എനിക്ക് പോകണം കേട്ടോ. രണ്ടരൊക്കെ ഡയറി കട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യം വരും ഭാവിയിൽ. ഇതാണ് ഇൻസ്പെക്ടറെ കാണണം. കാഗയാമ. Hello? Please state your name, identity, and the purpose of your visit. Oh, except you, Toma. You must be new here. Excuse me? Please provide the information requested and also declare any goods you are carrying with you. കള്ളം പറയണ്ട. Oh, well, I'm sorry. We cannot approve entry for purely personal reasons. So, unless you have a valid reason for visiting in accordance with the rules... My apologies, but I'll have to ask you to... Here are their entry papers for your kind perusal. What? Ugh, take your time. No rush or anything. I just wanted to see what you'd say. Sorry about that. I see. Okay. Your papers are all in order. Welcome to Rito. So, where do we go next?
The Outlander Affairs Agency. They only check entry permits here. If you want to remain on Rito, there's a process you have to go through with them. ചടങ്ങാണല്ലോ. So it is super strict, just like everyone said. Well, let's not forget that to everyday folk in Inazuma, people from everywhere else are referred to as outsiders. As the word suggests, Outlanders aren't very welcome in Inazuma with the Sakoku Decree in force. Not even on Rito, where they've established an outsider settlement. I like how you think. I've got a feeling we're going to get along very... Now, let's head over to the Outlander Affairs Agency. Okay guys, നമുക്ക് പോകാം. Most of the എന്നിട്ട് നമ്മൾ current rules എന്തൊക്കെയാ were put ജോലി in place ചെയ്യിക്കാനാണ്. by the administration of Rito, the Kanjo Commission. The Kanjo Commission? Yes, one branch of the Tri-Commission of Inazuma, responsible for growing and managing the nation's wealth. You really haven't heard of it before? ബ്രാഞ്ച് മാനേജറോ? ട്രേഡിംഗ് കമ്പനി ബ്രാഞ്ച് മാനേജറോ? ഇത് സിയാവുഷി ബക്ഷീഷി. ഇതപ്പന്നെ പറഞ്ഞു തീരുമ്പത്തേന് നാളെ ആവുമല്ലോ. ഇത് സമയമൊന്നുമില്ല, പെട്ടെന്ന് തീർക്കണം ഇത്. ഗൈസ് ഒരു സെക്കൻഡ്, ഒരു കോൾ വരും. The damned will sooner die again than lay a hand on me. എന്നത് ഇത് സെറ്റിൽമെന്റ് ആണോ? ഇത് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇത് അവര് തന്നെ പേര് വേറെ എന്നേ ഉള്ളോ? ഡ്രസ് സെയിം ആണെന്നേ ഉള്ളൂ. You've completed the entry procedures, yes? And now you want to apply for residency, both of you? അത് കുഴപ്പമില്ല, ഞങ്ങൾ ചായപ്പാത്രത്തിലാണ് താമസിക്കാറുള്ളത്. Yes, please. Okay, the processing fee will be 2 million mora. എന്തൊന്ന്? ഗൈസ് ഒരു കോൾ വരുന്നു, ഞാൻ പിന്നെ വരാം. For a processing fee? 2 million That's processing. right. 1 million per applicant, which makes 2 million total. Don't worry, you can trust my math. അല്ല, 1 million ഒരാൾക്കാണെങ്കിൽ ഇത് 1.5 അല്ലേ ഉള്ളൂ, അപ്പൊ 1.5 million പോരെ? Paimon wasn't so much questioning your math as... Ma'am, these two here are good friends of mine. I think you'll find I'm one face you recognize. Ah, Mr. Toma, it's you. By way of courtesy, allow me to reduce it to 400,000 mora total. 2 million ഒറ്റടിക്ക് 400,000. ഇതിലെന്തോ കളക്കടത്തുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നാലും നമുക്കൊന്നൊന്ന് വില വീശി നോക്കാം. Thank you ever so much, Miss Eureka. But as this is just a processing fee, I think 600 mora should cover it if I'm paying on their behalf. I'll treat you to dinner too. How does that sound? അത് കൊള്ളാം. That's not how you haggle! By all means, bargain the price down, but... Alright then, as you wish, Mr. Toma. I will make a record. Much obliged. അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞില്ല. 600 മോറ കൊടുത്തു. ഉടായിപ്പേ. What? She went from 2 million down to 600? There's something seriously wrong with people's sense of finance around here! Someone else strange relationship with the Mora. I don't know. I think it's about more than the Mora. It's not as mind-boggling as you think.
A processing fee is just a figure of speech. The way some here at the agency see it, the fees are easy money, so it becomes a question of how much they can make. So when the day comes that some poor merchant from overseas with more money than sense gets stuck here and needs to apply for residency... Then they'll milk them for all they're worth. Exactly. It's at times like this that having a local friend really comes in handy. Jadi. Yes, but when you're an outlander in Inazuma, far from home in this closed nation era, there's very little that can be done about it. The most that overseas merchants can do to look after themselves is stick together. That's how the International Trade Association came about. So it's a trade association built by and for Outlanders? Yep. And as well as advancing commercial interests, the association provides help, support, and structure for Outlanders trying to survive on Rito. Essentially, it's an association devoted to both commercial excellence and survival skills. So how would an outlander ever get to meet? The riding feels further away than the riding. Sounds like just staying alive is an achievement when you're an Outlander in Inazuma. I see. So this is the real purpose of your trip. Yes, given that you are Outlanders, it's certainly a lofty aspiration. After all, the Raiden Shogun is the most exalted and revered one in all of Inazuma. She is a deity who reigns on high, while all other life gazes up in awe. Huh. I was going to say nothing is set in stone when it comes to who you will encounter in this world. Who's to say you won't happen to run into the Raiden Shogun one day after lunch? Uh-huh. And is that likely? Okay, I'll give it to you straight. I know of a way to introduce you to the Raiden Shogun. Really? Wow! The Rito Fixer is better connected than we thought! I mean, it will take all the resources I have at my disposal, but it can be done. However, before we get there, connections come at a high price, you understand? Not you too! No. In this instance, when I say price, I'm not talking about Mora. In fact, there's no real cost as such. It's just that if this is something you really want, you'll have to agree to help other people solve some of their problems first. I like to do things in a way that keeps everybody happy. It's my own personal rule for dealing with situations like this. Sounds very reasonable to Paimon. You're the man in the middle, so you have to trade favors to keep everyone indebted to you. Why do I get the feeling you're making me out to be some sort of crook? Never mind. Here's the situation. As I touched upon earlier, the members of the International Trade Association are constantly struggling to survive. Recently, things seem to have gotten more difficult than ever for them, so just go and check things out. See if there's any way you can help. The head of the association is called Carisio, and he's a good friend of mine. Go talk to him. I'll wait for you here. വീണ്ടും നമ്മളെ കൊണ്ട് പട്ടിപ്പണിയെടുപ്പിക്കാനാ പരിപാടി എന്ന് തോന്നുന്നു. ആരടുത്താ പോകണ്ടേ പറ? Look for objective in this area. ആദ്യം എന്താ ഒരു ലൈൻ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന മാപ്പിൽ ഒരു ലൈൻ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നു? ഞാൻ മനസ്സിലാവുന്നില്ല. എന്താ അത്? അല്ല ഇവിടെ ഹലോ അയ്യോ കസ്റ്റമർ ഇവിടെ ലോക്ക്ഡൗൺ ആണ് കേട്ടോ ഗൈസ്. That's now emerging from 2020. Okay. Merciful and forgiving person. Oh. Go to the International Trade Association and understand its members. Oh, idana. President of International Trade Association.
Huh? Hello there. You must be seeking refuge with the International Trade Association. The Outlander Affairs Agency took you for all you're worth, I suppose. Ah, good. That's a relief. You need to be careful, or you'll find yourself losing your savings all at once. We heard the association has been having some difficulties lately. Is that true? Yes. Left, right, and center. Obstacles at every turn. But that's nothing new for us. The Sakoku decree certainly makes things difficult for anyone who wants to come here from overseas. But it's not the root cause of our woes. The Sakoku decree might restrict our scope of activity, but in and of itself, it doesn't stop us from being able to enjoy a comfortable existence. No. What's really squeezing us Outlander merchants dry is those Mora grubbers from the Kanjo Commission. Oh, of the 3 commissions, that's the one that oversees everything on retail, isn't it? That's right. They impose astronomical tax rate, unbelievable regulations, and that's not the worst of it. They just issued a new tax decree recently that, for some reason, completely changes the way we pay our taxes. It used to be Mora, but now it's something called Crystal Marrow. Crystal Marrow? What's that? Something that most of us in the association had never heard of before either, until the new decree came along. Eventually, one of the older Liyue merchants recalled that he once shipped a batch of it to Snezhnaya in his youth. So, in order to pay our taxes, we began an arduous search for this Crystal Marrow. But then we found we'd only managed to create a bigger problem for ourselves. The rising demand for Crystal Marrow drove the price higher and higher. Now there's only one vendor who even has it in stock. We can't get a hold of it anywhere else. Isn't that what they call a monopoly? Exactly. So this vendor keeps pushing the price up, and we have no choice but to buy from them because the tax decree forces us to. It's a vicious cycle. The consequence of which is that our taxes will soon exceed our profits. And once that happens... We've tried communicating with the Commission directly, but this is a nation where the cries of a few struggling merchants will never be heard over the ever-present roar of thunder. Fontaine, my dear homeland. I miss you an awful lot at the moment. ഓ അപ്പൊ ഇവൻ ഫൊണ്ടൈനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആളാണല്ലേ വെറുതെ അല്ലേ ഇവന്റെ ഡ്രസ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഫ്രഞ്ച് സ്റ്റൈലുള്ള Sounds awful. They're really bleeding them dry. What do you think we should do? But Karisa's the head of the association, and even he hasn't had any luck. Not to mention, we're Outlanders. Right. And besides, I think this may well be the fate they've ordained for us. Okay. Well, we could try tackling the problem by going to the other party involved. That vendor. I've actually done business with him in the past, but after a point he stopped contacting us. I have no idea where he sources the stuff. Well, it definitely sounds like he's being unfair. How do we find him? We could go talk to him and see if he lets anything slip. Hey, that's a pretty good idea. Since you're not affiliated with the association and you're new to Rito, he may just let his guard down. If I remember correctly, our usual meeting point with him is under a tree by the coast in the residential district. See if you can find him there. Got it. We're on the case. ഓക്കെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പണി തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് എങ്ങോട്ടാ പോകണ്ടെന്ന് കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാ പിള്ളേർക്ക് ഇവിടുന്ന് പടിഞ്ഞാറോട്ട് പോയിട്ട് പടിഞ്ഞാറേ ദിശയിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് പോകണം ക്രിസ്റ്റല് നൈസായിട്ട് സ്റ്റിക്കൊണ്ടെങ്കിൽ വന്നാലും അവനറിയണ്ട ഒരു കല്ലെടുത്ത് അങ്ങോട്ട് എറിയായിരുന്നു ഇവനെ കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ വലിയ സെറ്റ് പാളെ പോലെ തോന്നുന്നില്ലല്ലോ എന്തോ ഉടായിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ I don't think I recognize you. Are you new arrivals? So, what do you need with me? The sheer nerve. You don't go around asking questions like that. If I gave you my sources, I might as well hand you the whole darn business. Trade secret. Got it? You know what trade and secret mean, right? This guy's got a bad attitude. Ha! Are you even buying? Oh, I see what's going on here.
Karisu and his associates sent you here to try and plead their case, didn't they? They're wasting their time. The price is non-negotiable, not by a single Mora. Hey, what's your problem? Get out of here, go on. Tell them they're lucky to be buying from me in the first place, and they ought to be more grateful. If it weren't for me, they'd be in seriously hot water. What are we gonna do? There's no talking to this guy. Good idea. Let's check back in with him. പ്രവാചകനെ പോയി കണ്ടിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് തരാം. അതേ ഇനി മാർഗമുള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു. ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചാലേ നമുക്ക് അയാക്കിനെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. അയാക്കിനെ കണ്ടിട്ട് വേണം നമുക്കൊന്ന് നമ്മുടെ ടീമിലേക്ക് പാർട്ടിയിലേക്ക് ഒന്ന് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. മച്ചാ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. That was quick. You resolved it already? Actually, we're having a little trouble. No? Well, by all means, tell me what you need. I'll help as much as I can. Getting you to go fixing things when you've only just arrived is quite a demand. Oh, that guy? I'm familiar. He used to be a bit of a sorry sight, selling shells that he'd collect on the beach just to get by. But he seems to have suddenly shot up in the world recently. I can only assume he must have found himself a patron after leaving the International Trade Association. Huh. You're saying he used to be a member of the International Trade Association? So he... Yes. Couldn't you tell when you spoke to him? At least I didn't get the impression. That's right. Werner was born in Mondstadt, then went into the shipping business, trading between Leah and Inazuma. When Inazuma closed to the outside world, he was one of a group of outlanders that ended up stranded on Rito. What a bummer! The International Trade Association was initially very generous to him, but over time, with decree after decree, the association members found it increasingly difficult to make ends meet. So he left the association and turned his back on them. I'm sure it's more nuanced than that. I believe even the most ungrateful and cold-hearted of people still have some amount of gratitude and warmth left in them somewhere. Really? Is that all you need to know? Well then, it sounds like you may have found a way in with him. എന്തോ ഉടായ്പ ഇവന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. മച്ചനെ കൊണ്ട് വലിയ ഗുണമൊന്നുമില്ല, എന്നാലും നോക്കാം. ഓക്കെ. എന്നാലും ഇവൻ വല്ലാതെ എനിക്ക് ഡൗട്ട് അടിക്കുന്നു. What are you doing back here? Just because I got plenty of time on my hands doesn't mean I want to waste any of it talking to you. Huh? Where's this coming from? ഓ മോൺസ്റ്റാൻഡർ ആണെന്നുള്ള ഇത് എങ്ങനെ? Mondstadt? You were talking about Mondstadt. അത് തന്നെ. ഇതാണ് കൂടുതലുള്ളത്. ഇത് വെച്ചാ മതി. എന്നാ പിടിച്ചോ. Goodness, I can sense it now. So familiar, but I can't remember the last time I was there. The scent of Mondstadt. Oh, how it takes me back. Oh, my hometown, the home of freedom. How I long to go back and visit. It's working! So, trying to play my heartstrings like a liar, are you? I know what you're up to. Huh? What is this? What are you up to now? Just close your eyes already! You mean the sound of the ocean? ചീപ്പ് ആൻഡ് ടേസ്റ്റി. അല്ല അത് ലീവയുടെ. Leah Harbor. I can see it so clearly. രണ്ട് ലീവ. Oh, and the sound of the waves, the calls of the merchants. May the flames of witches Xiao lanterns. I'm right there at the lantern right. Oh, look at them floating up into the sky. This guy has a really active imagination. Either that or he really does miss Leela Hart. Liyue.
ഗിവേയിലെ സാധനങ്ങൾ വളരെ കുറവാണല്ലോ. അന്നാ ഇത് പിടിച്ചത്. Wait. Stop. That's enough. Don't make me relive it anymore. My poor heart can't take it. A lot of people out there sympathize with the position here. A lot of people have supported. You mean the folks from the International Trade Association? And I suppose they are far from home, just like me. Often, I'll sneak down to the shore at night and listen to the sound of the waves. I like to imagine it's the voice of my hometown, carried across the ocean. I've run into folks from the association more than a few times doing just that, but I always hide my face and slip away. Don't you think I've wanted to talk things through with them and free myself from this anguish? Well, no one's stopping you, so... They're so resilient. None of them had anyone else to rely on, so they rallied together, committed to finding a way to survive. But I couldn't do it. I'm not strong enough, so I caved. Those people, they'd make the smallest of promises, offer the most measly benefits, and I'd do whatever they asked of me. And make Mondstadters look like the worst people in the world. Alright, I'll tell you the whole story. It's eating me up inside, and I can't take it anymore. You ready to talk now? We'll protect you. Come get a drink with you. But I betrayed them. I can't show my face there. Come on, you scaredy cat. Look, you messed up, but now it's time to make things right. So come on, get it off your chest. What's the deal here? It's a scheme by the tax collection Ashigaru. Keijiro and his companions. They start by overtaxing the merchants, then take the extra crystal marrow they receive and stockpile it. Once the merchants run out of places to buy crystal marrow, they get me to sell that extra stock back to the merchants at an extortionate price, with the proceeds going to the tax collection Ashigaru. It's plain evil gouging them like this. I'm their puppet, yes. But my cut is a tiny fraction of what we take in total. It's barely enough for me to live on. Evidence? You're right. Without conclusive evidence, he will never admit it. Now that I think about it, whenever I report back to him after a sale, he always heads to the same place. It's always made me suspicious. As it happens, I handed some Mora over to him not long ago. I can show you where he went if you want. Really? Well, then there's no time to lose. Let's go. Hello, Gere. Hello, Noel. Gere, നിന്നെ തിരക്കി അമ്മ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. Keijiro! It's him! After him! അവനെ തല്ലാൻ പോകണം. Which one should I choose? Should I close early? It's not like I'll get any customers. സ്റ്റെൽത്ത് മിഷനാണ് ഗൈസ്. Too close! That's too close! He'll notice us for sure! If you want to taste He's getting further and further away! Let's catch up a little! He's getting further and further away! Let's catch up a little! Now, who else is behind? Too close! That's too close! He's getting further and further away! Let's catch up a little! Sorry. I need to think about it. Huh? What was that sound? സമ്മതിക്കുന്നില്ലല്ലോ. Quiet! Don't let him find us! Must be hearing things. Oh, come Try on. it. I'm behind schedule. I need to hurry. Keijiro! After him! Should I close early? It's not like I'll get any എന്താ customers. ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവന്റെ പുറകെ പോയിട്ട് അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ചെല്ലണം. Sorry. I need to think about it. Wait, this is faster than walking. Which one should I choose?
ആടാ Ah, Ryoko, how's business? All the better thanks to your generous patronage. Good. Thankfully, I earned plenty these days. Oh, but of course, tax collection is difficult work. Too close! That's too close! He'll notice us for sure! He's getting further and further away! Let's catch up a little! ഇത് പണിയാണല്ലോ. Now, who else is behind on payments? Let me think. Yes, the Trade Association clique still needs to be brought into line. What was that sound? Shh! Quiet! Huh? Where'd he go? Oh, come on, no. He was right there a moment ago. Seems he disappeared in a blink of an eye. If only we made less noise. ഓ ഒന്നുകൂടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണോ? നോ. അല്ല അപ്പൊ അവിടെ അല്ലേ വിളിച്ചിരിക്കേണ്ടത്? Should I close early? It's not like I'll Keijiro! After him! അതാ ടിങ് ടിങ് വാട്ട്? love her freedom. നാട്ടുകാർ നോക്കുമ്പോ നമ്മളിങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ പോകുന്നു. എനിക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടി. ഞാൻ തിരിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോ നൈസായിട്ട് ഓടി. Ah, Ryoko, how's business? All the better thanks to your generous patronage. Good. Thankfully, I earned plenty these days. Oh, but of course, tax collection is difficult work. Too close! That's too close! He'll notice us for sure! Come out, I can see you. Ha! Who are you? Why are you following me? ഞാൻ എങ്ങനെ കണ്ടത്? ഞാൻ വിളിച്ചിരിക്കല്ലേ? Seems like he's noticed us. Come on. എന്നാ മിഷൻ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് തീർക്കോ? ഇപ്പൊ ഞാൻ എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്യാന്ന്? ഗൈസ് ഇടയ്ക്ക് നെറ്റ് പോയതാണ്, അതാണ് Keijiro, it's him. ഇടയ്ക്കൊന്ന് കട്ടായി പോയത് പോലെ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെറ്റ് പോയതാണ്. Love her freedom. ഈ Which one should I choose? സ്ഥലം എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഭയങ്കര രസമുണ്ട് കാണാൻ. ഇത് നല്ല ക്വാളിറ്റിയിൽ, ഹൈ ക്വാളിറ്റിയിൽ കാണണം. Close early? It's not like I'll get any customers. He's getting further and further away! Let's catch up a little! Now, who else is behind on payments? Let me think. Yes, the Trade Association clique still needs to be brought into line. He's getting further and further away! Let's catch up a little! Huh? Where'd he go? No, no. He was right there a moment ago. Seems he disappeared in a blink of an eye. If only we made less noise. ആര് നോയ്സ് ഉണ്ടാക്കി? ഇങ്ങനെ കൂടെ തോറ്റ്. Keijiro, After him! മര്യാദക്ക് കിട്ടിയതായിരുന്നു. Which one should I choose? എല്ലാ ഘടിപ്പിക്കല്ലേ?
Ah, Ryoko. He's getting further and further away! Let's catch up a little. Now, who else is behind on payments? Let me think. Yes, the Trade Association clique still needs to be brought into line. ഇപ്പൊ അവൻ ഓടുവേ. He's getting further and further away! What was that sound? Shh! Quiet! Don't let him find us! Must be hearing things. Drat, I'm behind schedule. I need to hurry. He's getting further and further away! Let's catch up a little. He's getting further and further away! Let's catch up a little. Yes. Complete ആയി guys. What could he be doing at a place like this? It Huh? looked like he buried something over there, didn't it? Why don't we take a look? ഓ ആ ഐലൻഡ് കണ്ടോ? എൻ്റെ മോനെ വിഷയം തന്നെ. ഓ എന്നാ ലുക്കാണ് ആ ഐലൻഡ് മൊത്തം കാണാൻ. ലുക്ക് മറ്റേ തിരിച്ചു തരാണ്ടിരുന്നാ മതി. തടവിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. Whoa, it's a ledger. Boring. Paimon thought he'd hidden a big pile of Mora here. Even if we did find more, we would give it to the real reason Paimon. Yeah. Let me take a look here. Ah, yes! This is what we're looking for. A clear and complete record of every single transaction, each one proof of his guilt. Great. Well, now we have our hard evidence. Let's go tell Karisu the good news, shall we? I'll say goodbye to you here then. Huh? AC. You aren't gonna come with us? Sugar le. I need a little more time before I'm ready to face the head of the association. I'm sorry. Huh. Poor Werner's a pretty awkward guy, huh? ഇതോടെ ഈ ഒരു ഇത് തീർന്നാ കൊള്ളായിരുന്നു. ആ ചോദിച്ചു പോയവൻ. എന്താ ഇതിപ്പോ ഇങ്ങനെ? But we really don't have anything left. If this keeps up, our sales will come in at a loss. There'll be nothing left for us to do but starve. You know the decree. The rules are the rules. No discounts, no exceptions, and no excuses. And who are you? Another new member of the association? It just so happens that we found your little ledger, so now we're here to tell everyone all about how you embezzled crystal marrow to sell it right back to the taxpayer. Huh? Is this true? You've been swindling us! Well, you see, Let me take a look at the ledger. അവന്റെ കാര്യം തീരുമാനത്തിലായി. Well, would you look at that? Every payment the association has made is right here in your personal ledger. So, Mr. Keijiro, it seems you have some explaining to do. How shall we settle this, So you think you can use this against me, do you? It's quite obvious that I'm merely trying to earn a modest living for myself, like anyone else. Word has it that Samurai and the Commission place great importance on reputation and prestige. Though I'm sure Commission members won't blame you once word gets out. Huh? Is that a threat? Are you threatening me? No, not at all.
I'm simply stating that it would be quite a pity if an illustrious gentleman such as yourself were to have their reputation tarnished. Well, even if what you say is true, what do you suggest we do about it? Oh, I believe you see. still have a quantity of crystal marrow in your possession, correct? Perhaps that crystal marrow could be used as compensation for the recent tax hike, and us merchants could finally have some more breathing room. Is that it? Oh, do you have any idea the hoops I had to jump through to get the crystal marrow and keep it hidden? Fine. In that case, I'll send it over to you today. And not even an ounce of shame for his act. So that's it? My shop's been closed for weeks now. I've even had to ask my friends to help bail me out. What about my loss? Come on, Harrison. We've already struck a good deal here. I'm sick of being pushed around like this. I won't let him off so easily. Harrison! Hey, what's all this racket? Does someone dare question the decree? Ah, Chief, you've arrived. What was all the commotion I heard just now? Oh, we were just discussing a minor tax issue. I do my utmost to lend them a helping hand, but they're never grateful. A helping hand? The only thing you're doing is stuffing your greedy pockets with our hard-earned wealth. I assure you that Hirage Shinsuke will hear of this. Oh, and you dare to utter the Commissioner's name? You Outlanders have no respect for the rule. Seize the merchants. We will resolve this dispute back at headquarters. Uh-oh. This is going in a bad direction. Gentlemen, come now. Is there any need for this? If there's a dispute to resolve, let's get a drink and talk it over. Who are you supposed to be? And why in my right mind would I join you for a drink? You never heard of the Fixer? Here's my card. Huh. You're from the Yashiro Commission. Shh. Huh. Well, this is Kanjo Commission territory. However powerful the Yashiro Commission may be, you have no business meddling in Rito's of... Of course not. Still, perhaps you could show the young lady... You could show the young lady of our clan some courtesy. You wouldn't want your name showing up in a petition to the Shogun, would you? That fan. The Shirasagi Himegimi. I don't need any trouble with her. Okay, let's forget all this. It'll give us one less thing to worry about. But, Chief! Enough! We're leaving. Let's get dinner one day soon, gentlemen. My treat, I insist. No response, huh? I suppose that bridge is well and truly burned then. Thank you so much, Toma. But I'm sorry your relationship with the Kanjo Commission had to suffer for our sake. Hey, I was joking. It's a small price to pay, and you're more than welcome. If there's anyone you should be thanking, it's the traveler. He's the one who found a way to turn things around. If nothing else, I'm sure the tax collection Ashigaru will tread a little more carefully in the future. Toma, what was all that? Shh, not here. Too many people listening. Let's move somewhere else. തോമച്ചാ അവിടെ നിന്ന് ഇപ്പൊ അതോട്ട് വന്നു അത്ര ഉണ്ട് മൊത്തം കള്ളക്കടത്തായിരുന്നടാ നമ്മൾ വന്ന് രക്ഷിച്ചതാ. Corruption seems rife in the Kanjo Commission. They truly are rotten to the core. All right, it's time for me to answer your questions. What would you like to know? Straight to the point. Let me reintroduce myself. I belong to the Kamisato clan of the Yashiro Commission on Narukami Island. I'm an attendant of the Shirasagi Himegimi. ഒന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല, മുന്നോട്ട് പോകാം. You've been keeping your true identity a secret from us this whole time? So, the Yashiro Commission. Guessing that's another branch of the Tri-Commission? Correct. The Kamisato clan is the head of the Yashiro Commission, who manage ceremonial and cultural affairs. I'd go into more detail on what exactly that covers, but I'm not even sure myself. I'm just someone who was fortunate enough to be taken in by the Kamisato clan. My role is to take care of the daughter of the clan, Kamisato Ayaka, also known as the Shirasagi Himegimi. Shirasagi Himegimi. Seems like she must be super famous in Inazuma, given the reaction of those guys just now.
Come on. Oh, most definitely. She's graceful, dignified, and kind-hearted too. The people of Inazuma quite adore Miss Kamisato. Her fame even somewhat eclipses that of her older brother, Kamisato Ayato, despite the fact that he's the current head of the clan. ഈ അയാറ്റോനെ പിന്നെ കാണുമോ നമ്മള് എപ്പോഴേലും? എനിക്കറിയില്ല. I suppose those who treat others with compassion earn themselves the same treatment in return. Miss Kamisato's situation certainly seems to attest to that. Take me, for example. I'm just an attendant, and yet she treats me as an equal, as she would a friend. So where does this fixture of You're asking the right questions, and to be honest, I don't want to keep you in the dark any more than is necessary. Firstly, you should know that being a fixer is not something you can fake. I spent the better part of a month tirelessly building up a network of relationships on the island, and I got to know Captain Beto during that time too. Still pretty good going for just a month's work. Well, maybe I have a slight knack for schmoozery. But the main thing was, I had to make sure I'd be in time to receive you when you arrived. Inazuma may have closed off to the outside world, but that hasn't stopped a lot of people from hearing about your feats in Mondstadt and Liyue. So, when Miss Kamisato heard of your intention to come to Inazuma, she began looking forward to your arrival with great anticipation. She's excited to find out whether the rumors are true. That is, that you have what it takes to change the tide of the times. Change the tide of the time? In the test I gave you earlier, although there were a few hiccups at the end, it was you who found the way to turn the situation around. Navigating powerful people, using their character flaws to your advantage. It's just what Miss Kamisato had hoped to see. With your help, even the Vision Hunt Decree... Refusing. That's an unexpected development. Perhaps our sources were misleading. Yes, of course. I completely understand, and as agreed, I shall help set that up for you. Toma sure didn't put up much of a fight. Well, my work on Rito is done. So I suppose this is goodbye for now. എന്നിട്ട് ഞങ്ങളങ്ങോട്ട് പോയപ്പോൾ One more thing. This invitation letter is for you. When you get to Narukami Island, you can find me at the Komori Tea House, as per the letter. Good luck with everything. See you soon. Toma's not such a bad guy, huh? We should get going. Huh? What's up? Oh, right! Paimon forgot all about that! Wait, so did Toma forget that too? Oh, darn it! No wonder he was so matter-of-fact about the whole thing! As soon as we get off Ritu, Paimon's going straight to Komori Tea House to settle the score! Well, guess we should give it a try. Let's head to the border and see how far we get. അത് പോയി നോക്കാം. ആരെങ്കിലും തടയാൻ വരുവാണെങ്കിൽ അയച്ച് നടത്താം. ആരാടാ എനിക്ക് എന്നതാ മെയിൻ ബോർഡറിൽ കൂടെ തന്നെ പോകണം. അപ്പോൾ കൂടെ കറങ്ങി പോകാൻ പാടില്ല. ഞാൻ പോയല്ലോടെ. ഓക്കെ ഫൈൻ മെയിൻ ബോർഡറിൽ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് പോകാം. Stop there. Present your travel permits. Sorry, but we really gotta get to Narukami Island. It's kinda urgent. If you don't have a travel permit, this is as far as you'll get. Those are the rules. As expected. Traveler, you gotta think of something. How do we get out of Rito? I wonder if the Kanjo Commission has heard of us. It's a Yashiro Commission. No. Are you saying we should go and meet with the Kanjo Commissioner? Okay, fine. The Kanjo. Guess it can't hurt to try. Even if Paimon has a few choice words to say about his subordinates, who knows? Maybe he's our biggest fan.
കാഞ്ചോ കമ്മീഷണർ എവിടെ? കേറ്റുവോ? ആ വായ നോക്കി നിൽക്കുന്നു. ആരോ കയറി പോകുന്നു. ഉമ്മയൊക്കെ എന്താ വായ നോക്കി നിൽക്കുന്നേ? തല തൊപ്പിച്ച ഉള്ളവർക്ക് ഉള്ളെന്ന് തോന്നുന്നു അധികാരം. നമുക്ക് കയറി പോകാം മുന്നോട്ട്. ഇത് വെറുതെ നിൽക്കുവോ? ആ അവൻ നിർത്തി. Halt! This is the Kanjo Commissioner's office. No trespassers. We're here to see, the Kanjo Commissioner? The Kanjo Commissioner seldom entertains Outlanders. Leave now or we'll be forced to... Ah, wait. Oh, Commissioner! These two are honored guests from afar. No need to give them the usual spiel. Come on in. Let's see what we can do for you. Huh. Did you get all that, mister? My sincere apologies. മാറ്റി വിട്ടേക്കുന്ന അവസാനം. ഓ എന്നാ സീൻ സ്ഥലമേ. ഓ എന്റെ മോനെ. ഓ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. I am Hiragi Shinsuke, Kanjo Commissioner and head of the Hiragi clan. It's an honor to meet you both. Nice to meet you, sir. So, the reason we wanted to come and see you was because... All right, all in good time. Two travelers renowned far and wide have shown up to see me, and I should very much like to make their acquaintance. Let's not limit this to business only. So what you're saying is, we really are pretty famous, huh? Absolutely. How many other people in the world have what it takes to knock the wind out of Storm Terra's sails and put the overlord of the vortex back under the sea, eh? ഇനിയും എവിടെയായിരുന്നു? സാക്കുറ ട്രീ ഉണ്ട്, അവിടെയൊക്കെ ചെല്ലണം. എന്റെ പൊന്നെ, ലുക്ക് സീൻ സ്ഥലം, ഒടുക്കത്തെ ലുക്ക്, കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണ് കളിക്കുക. അമ്മാതിരി സീൻ സ്ഥലം. അവിടെ പോകണം ഇനി. Exactly! Paimon thinks you make an excellent point. And I hear you also foiled a Fatui plot in Liyue Harbor. Even beat one of their harbingers in a duel. Is that true? Whoa, you heard about that too? Yep, it's true, all right. As I thought. Something wrong? No. I'm simply awestruck by you both is all. Rito is greatly honored to have you visit us. One other thing I heard about you is your great zeal for helping other people. This makes me wonder whether you might be so kind as to render your assistance to the Kanjo Commission. Oh, sure, no problem. Whatever you need, right? Time to run. Excellent. Well then, you must know the Qingxian. A flower grows on the mountaintops of Liyue. Yep, we've picked a few of those before. So, you want us to go back to Liyue? Yes, bring me 300 Qingxian, would you? Freshly picked, I mean. Did Paimon hear that wrong? Too much trouble, is it? I see. Then how about this? We have a few items that need delivering. Perhaps you can help with that? That sounds much more like it. 709 letters to be precise. Hey, what gives? How come you don't have people to do that already? Terribly sorry. We're just a little short on people lately. ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും. What sort of an explanation is that? Traveler, what are we going to do? Should we really help this guy? That's the spirit. Don't keep me waiting too long now. ഓ, നമ്മളെ സഹായിക്കാനായിട്ട് ഒരാൾ വന്നു. Taking this job? The terms are ridiculous. വെയിറ്റ്, ഇതിന്റെ മുകളിൽ എന്തുണ്ട് ഗൈസ്? മറ്റേ സാധനം, ഇലക്ട്രോക്ലസ്. ഓ എന്റെ മോനെ, അതിന്റെ മുകളിൽ കയറണോ? വേണ്ട, ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ വന്നതേ ഉള്ളു. അതിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ളിൽ ഇവിടത്തെ പൂച്ചയും പുല്ലും പോച്ചയും പുല്ലെല്ലാം വൃത്തിയേടാക്കി. ഇന്ന കയറാം, ഇതിന്റെ മുകളിൽ കയറാത്തതിന്റെ കുറവേ ഉള്ളു. കമ്മീഷണറുടെ വീട് ഇവിടെ ആണ്. എന്നിട്ട് ആലോചിക്കാം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്.
you too. Ah, കത്തോതില്ലേ? What did we do? Miss Hiragi has a letter for you. She insists that you read it immediately. A letter? Quick, let Paimon see. Dear traveler, would that I could convey this message to you in person. I apologize for the hasty means by which this letter has come to you, and I hope that it hasn't left you feeling perplexed or perturbed in any way. This is my first time extending an invitation to an unknown outlander. After all, it is no mere coincidence that our paths have crossed. Therefore, I hope that you would be so courteous as to meet me tonight under the glow of resplendent moonlight. Please do not fret about the retainers and bodyguards. I will ensure that their attention shall be elsewhere. I look forward to the pleasure of your company. So Okay. this means she wants you to secretly meet her at night? ചിരിക്കുന്നുണ്ടില്ലേ അവൻ? അവന്റെ ചിരി കണ്ടില്ലേ? But you didn't seem surprised at all by this. What's going on? Huh? Have you been up to something behind Paimon's back? Let's ask her tonight and see what she has to say. ഇതെവിടെയാ ഇത്? ഏത് മരത്തിന്റെ വീട്ടിലാ? അവിടെ നമുക്ക് മതിൽ കയറിയാലോ? എന്തായാലും ഇവിടെ മറ്റേ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാവും, റിറ്റൈനേഴ്സും ബോഡിഗാർഡ്സും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. പെണ്ണുപിള്ള എവിടെയാ? ഏതോ മരത്തിന്റെ മൂട്ടിൽ കയറാനല്ലേ പറഞ്ഞേ? You finally arrived. Allow me to introduce myself. I am Hiragi Chisato. This is technically the second time we have met. It's a pleasure to see you again. Wow. She's the daughter of the Hiragi clan, all right. No need to be so formal. I've long marveled at your accomplishments, and at last we have the chance to meet. Is it Paimon, or does something seem a bit off here? The reason why I wanted to secretly meet you here is, well, I feared that I might never have another opportunity to discuss this with you. Discuss what? I should like to ask for your help with delivering a letter. അവന്റെ മോന്ത കണ്ടു. സോറി, ഐ എം ലേറ്റ്. എന്താ അസാസിന് ഇത്ര ലേറ്റ് ആയത്? നേരത്തെ എത്താന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ, 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു. No, you misunderstand me. Please, allow me to explain. I was hoping that you could deliver a letter to Narukami Island in my stead. It is to be given to Kujo Kamaji of the Tenryou Commission. എന്തൊരു കമ്മീഷൻ ഉണ്ടടി. My father has always forbidden me from communicating with him. He knows that there are prospects for my marriage that would better serve him politically. But my heart is with Kamaji. There is no one who would dare defy my father's will on Rito, but you are outlanders. Outlanders seeking to get to Narukami Island. It would be regrettable to let such an opportunity pass. Oh, Paimon gets the whole picture now. സോറി നൻപ. GTA-യിലായിരുന്നു. സീനില്ല, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. Of course, in ഞങ്ങള് doing so, ഇനസുമയിലെത്തി. I ഇവിടെ will also ആൾക്കാരൊക്കെ do കണ്ട് everything in my പരിചയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. power to help you leave Rito. That is my promise. To be perfectly honest, as long as you remain in Inazuma, my father will have no intention of letting you leave Rito. Yeah, we figured as much. It was pretty obvious he was just trying to hold us up here. I secretly overheard a conversation between my father and a very arrogant-sounding woman just a few days ago. They seemed to be discussing how to keep you here on Rito. In fact, it was the first time I had ever heard my father speak so respectfully to someone who wasn't the shogun. മറ്റേ സാറാക്കൂജോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരാളുണ്ടല്ലോ, ക്യാരക്ടർ എനിക്ക് അവളാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു ഉടായ്പ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത്. Seems we need to get a... Yes. We don't have much time. I'll tell you my plans to help you off the island. It just so happens that a shipment of goods is...
Okay. നമുക്കങ്ങനെ പ്ലാൻ Very കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. well. I'll be waiting for you at the border. Okay. I'm counting on you to deliver my letter. പിന്നെന്താ, എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്നെ അവർക്ക് മേലിലെത്തണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. വീടിന്റെ മുകളിൽ എനിക്ക് കയറണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട്. എന്റെ മോനെ പടവനടിച്ചിടുന്നതിന് ഇതുവാ എന്നതാ രണ്ടുപേരൊക്കെ. Hold on, please. These goods are being sent to Watatsumi Island? My lady, this is an unexpected honor. You are correct. These goods have been repeatedly requested by the Kanjo Commissioner. We must be certain that they reach Watatsumi Island intact. Is there something wrong, Lady Hirag? No, as you were. My father simply has some concerns of the shipment's safety and has ordered that myself and an additional qualified escort be dispatched to ensure safe transport of the goods. My lady, you aren't suggesting that you intend to escort the shipment personally, are you? There's certainly no need for you to trouble yourself with such a matter. And as for this qualified escort... എനിക്കിത് പറയണമെന്നുണ്ട്. You dare question my abilities? Please, do not cause us any further delay. If memory serves me right, my father has already asserted that this shipment must arrive on time. I'm certain punishment will be duly dispensed if it fails to do so. Yes, of course, my lady. It's just that, well, we don't know who this... Now, need I remind you of the penalty if anything were to happen to me en route? I'm sure you are all quite familiar with my father's temperament. Do you really presume that you can fully guarantee my safety on your own? Boy, Chisato can talk the talk. They don't stand a chance. Yes, my lady. Very well then. It's an honor to have you accompanying us. Your safety is our highest priority. Shinojo, you can't really be agreeing to this. Well, the request is from Lady Hiragi herself. It is our duty to serve her in the utmost capacity. Yes, but that's not the Well then, if we're through here, I suggest we set off at once. Dawdling will only allow potential thieves more time to prepare, no? Yes, my lady. You heard her. There's no time to lose. അങ്ങനെ ഓരോ ടൈപ്പിലൂടെയും തന്ത്രങ്ങളിലൂടെയും നമ്മൾ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുകയാണ്. ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബിൽ. ഇത് സ്ലൈമാണോ? സ്ലൈമിനെ പോലെ ഇരിക്കുന്നു. ഓ, പുതിയ ക്രാബ്. My lady, please stay back. We'll handle it. Not as well as we'll handle it. Let's light it up. By royal decree. Boring. That tingle? എന്തോ A little taste. Gather. That tingle? This is order. The wrong test subject. കല്ലെന്തായിരുന്നു? എന്നതാ? സീ ഗ്രാസ്. എന്നതാ? Solidify. Monster sighted. Prepare to counterattack. Protect Lady Hiragi at all costs. Monster ഒന്നും അല്ലടേ. Take care of this. Stay with Chisato. Worthless. കണ്ടിട്ട് കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ട് Finally done. മോൺസ്റ്റേഴ്സ് അവിടെ. Gather. Watch out! More monsters inbound. Lady Hiragi, stay close. ഇതെന്ത് തേങ്ങ? I will have order. എന്നാ കഴിയുമെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു. Evil conquering. Worthless. My blade. Worthless. Here. Worthless.
We can take refuge in the village up ahead. How are you faring, my lady? Oh, the fox. Enna scene ആണ് രണ്ടെണ്ണം സ്റ്റാച്യൂടെ അടുത്ത് ഫോക്സ്. I'm perfectly all right. You may stop here. The road to Narukami Island is just over there. In my letter, I've requested Kamaji to grant you a special travel permit from the Tenryou Commission. Consider it a token of my appreciation. My lady. So that's how it is. I had a feeling something was amiss, but Shinojo, you... No, Lady Hiragi would never hide anything from us, I'm sure of it. But who is this Kamaji you speak of, my... I'm not afraid to say that he's the one I love. The one you love? Shinojo, did you honestly think... What? No, I was just clarifying, that's all. I would never in my wildest dreams, You two needn't worry. Please, forget that this ever happened. If my father catches word of it, I alone will be held accountable. Yes, of course. As you wish, my lady. But what will happen if your actions here are discovered, Chisato? അടുത്ത എന്താണ്? Don't fret. My father has always been one to spoil me. The worst he'd do is sentence me to half a day without food or something to that effect. Huh. Paimon never suspected a guy like him could have a soft side. I wish you a safe journey. I'm sure we will meet again. Bye, Chisato! Come now. Quit your staring and let's get moving. We've got goods to shift. അവളെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. All right. കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. Yes. Sacred Sakura's favor. Offer the electro sigils to Sacred Sakura. പോയാ നമുക്ക് We're finally on our own way again. അതാണ് Kanjo Commission. I suppose it's time we find Toma. Now, where did he say he would meet അതല്ല us അങ്ങ് again? ദൂരെ പോയി കിടക്കുന്നു. Oh, right! Komori Tea House! ഇതെടുത്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അകത്ത് കയറാനല്ലേ. സ്പെഷ്യൽ സാക്കുറ ബ്ലൂം. ആ ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ കാര്യങ്ങൾ. ഇതൊക്കെ അങ്ങ് പറക്കിയെടുക്കാം. സീ ഗ്രാസ് ഇതിവിടെ മാത്രം കിട്ടുന്ന ലോക്കൽ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇവിടുത്തെ വേ പോയിന്റ് അൺലോക്ക് ആയിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോ എടാ വേടെ ഫോക്സ് എടാ എൻ്റെ മോനെ. ഹലോ ഹലോ വിഷയം അത് ഇവിടെ തന്നെ വന്നിരിക്കുന്നുള്ളതാണ്. ഓ അതിന്റെ മുകളിലാണോ? ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോ പ്ലസ് പറിക്കാം. ഓ അത് കാണാൻ കൊള്ളാമല്ലോ. ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോക്ലസ് കിട്ടി ഗൈസ്. നമ്മളിവിടെ നാറുക്കാമി ഐലൻഡിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ. അത് ട്രഷർ ഹോർഡേഴ്സ് ആണ്. അല്ല ഈ വഴിയൊന്നും ഫോളോ ചെയ്യാല്ലേ. ഇവിടെ നിന്ന് എന്താ പഴം പറിച്ചുകൊണ്ട് പോകാം. ഇതൊക്കെ എൻ്റെ അമ്മര് കാണണ്ട. വേറെന്തോ കൂടിയ ആൾക്കാരാണ്. ഞാൻ പോവാ വെറുതെ അടി ഉണ്ടാക്കാൻ നിൽക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ ഇങ്ങോട്ടാണ് കൊണ്ട വില്ലേജ്. എന്തുവാടാ മീനെ പിടിക്കാനാണോ? ഓ ഇതുള്ളതല്ല. എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ ഈ സ്ഥലം. ഭയങ്കര രസമുണ്ട്. ഇത് ആക്ച്വലി ഹൈ ക്വാളിറ്റിയിൽ കാണണം ഇത്. വീടിൻ്റെ മണി കറങ്ങി പണിയാണല്ലോ. അതല്ലെന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഇത് തൂണ് പണിഞ്ഞ് എൻ്റെ മണി കയറിപ്പോയല്ലേ. അത് നടക്കുന്നു. മുട്ടയൊക്കെ എൻ്റെ മോൻ എൻ്റെ ലുക്ക് സ്ഥലമാണ്. ഒന്നും പറയാനില്ല.
ഒന്നും പറയാനില്ല. എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. സ്ഥലം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അവിടെ അയ്യോ, നമ്മള് കാഞ്ചോ കമ്മീഷന്റെ അവിടെ പോയിട്ട് ആ സ്റ്റാച്ചു അൺലോക്ക് ചെയ്തില്ലല്ലോ എന്ന് ഓർക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പിന്നെന്തിനാ കാഞ്ചോ കമ്മീഷന്റെ വീട്ടിൽ പോയത്. അയ്യേ, തണ്ടർ സ്ഫിയർ. നമുക്ക് ഇത് പിന്നെ ഒന്ന് കളക്ട് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് കമ്മീഷനായിരുന്നു? യാഷിറോ? നോ, യാഷിറോ കമ്മീഷന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാനല്ലേ? ദൂരെ കാണുന്ന വീട്. അവിടെ ഇലക്ട്രോ സീലി. ഇലക്ട്രോ സീലി അല്ലേ? ഇതെന്ത്? ഓക്കെ, ഇനി അതിനകത്ത് കയറണമെങ്കിൽ കയറത്തില്ലല്ലോ. ഇല്ല, കയറത്തില്ല. അതിനകത്ത് കയറണമെങ്കിൽ എന്തോ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും തപ്പേണ്ടി വരും. പിന്നെ അങ്ങനെ വന്ന് തപ്പാം. അവിടെ ആദ്യത്തെ ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് യാഷിറോ കമ്മീഷണറുടെ വീട്ടിൽ പോകാനാണ്. അലമ്പുണ്ടാക്കല്ലേ. ഓ, വേറൈഡർ അവിടെ കിട്ടും. ആ വഴി പോയാൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട്, നമുക്കിതെല്ലാം പിന്നെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണം. തൽക്കാലം ഇവിടെ വന്ന് ഇതാണ് അൺലോക്ക് ചെയ്യാം. എന്തോടാ കൊച്ചിനെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ? നിനക്കറിയാം എന്തോ ഇവിടെ നടക്കുന്നു? ഇതെന്ത് ചെയ്ത് മൂപ്പല്? എനിക്കറിയത്തില്ല. നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം. ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഫോട്ടോ ആയിരുന്നില്ല. സാരമില്ല. നമ്മളങ്ങനെ യാഷിറോ കമ്മീഷണറുടെ സ്ഥലത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ എങ്ങോട്ടാണ്? ഉണ്ടോ? ഇവിടുന്ന് അപ്പുറത്താണ്. ഇതെന്ത് ഇത്? ഇത് സാധാ പട്ടിയ. ഫയർ വർക്ക് മേക്കർ. ഇവിടെ അല്ല യോയിമിയുടെ കടയുള്ളത്. കൊള്ളാം കേട്ടോ. ഈ ഒരു സിസ്റ്റം എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇങ്ങനെ ഓരോ ഇതായിട്ടും പല സ്ഥലങ്ങളിലും പല ആൾക്കാരും പല കമ്മീഷൻസും സ്റ്റോറി ഉണ്ട്. സംഭവം കാണാനും ഇതുക്കത്തെ ലുക്ക്. ഇത് സ്ഥലത്തിന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു? നറുക്കാമി ഐലൻഡ്. ഇതെന്നതാ? ഇവിടുത്തെ ഒന്നും റെൻഡർ ആയിട്ടില്ലേ? ഇവിടുത്തെ ഒന്നും റെൻഡർ ആയിട്ടില്ല. അതേ വന്നു. സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് കുറച്ച് ലാഗുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് വരാൻ കുറച്ച് സമയം എടുത്തത്. പക്ഷെ എൻ്റെ മോനെ, ടീ ഹൗസ് അല്ലേ? ഇവിടെ. According to the letter, this should be the place. Sorry, we don't serve the general public. I'm afraid you'll have to leave. Wait! We're not the general pub. Well then, you must be a couple of wandering outlanders that snuck into the nation, judging by your attire. Are our clothes really so... what? The Yashiro Commission's seal. This must be from Mr. Toma. It seems there's more to you than meets the eye.
In which case, welcome to the Komore Tea House, a safe haven for the Yashiro Commission. Well, that sounds more like it. അല്ല അകത്ത് കയറുന്നത് എങ്ങനെയാ? ഓ ഒരു ഡോറുണ്ട്. ഡോർ വഴിയാണ് അകത്ത് കയറുന്നത് കേട്ടോ. അത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം. അടുത്ത വട്ടം അത് മറന്നു പോകുമായിരുന്നു. ഇതെനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഈ ഒരു സംഭവം. തോമാച്ചൻ എന്ത് ചെയ്യേ? Paimon doesn't see him anywhere. Do you think he forgot his promise to meet us? Who forgot their promise? I was beginning to think you'd forgotten about me. Huh? എനിക്ക് വട്ടായതാണോ അതോ ഇവനാണോ? അവ തോന്നുന്നു. What? Is that dog talking to us? Relax. No need to look so surprised. I take it this is the first time you've seen me in this form? തോമയാണോ ഇത്? Huh. So you didn't see anything like this when you were in Liyue Harbor? Now that you mention it, this does suddenly seem less out of the ordinary. All right. I've had my fun. ഓ വേറെ ആളെ വടിയാക്കാനായിട്ട് അവൻ അവിടെ നിന്നിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതായിരുന്നു. Hey, you're this close to getting an ugly nickname, mister. Well, I've had some time to kill, given that I've been waiting here for you for so long, as was the case in Rito. So I came up with this little fun greeting for when you arrived. But in all seriousness, I would like to apologize about that little test you went through earlier. Though it was quite necessary. It helped us determine whether or not to bring you before Miss Kamisato, and whether you had the courage to face the lightning alongside us. Don't think that Paimon's gonna forgive you just because you're getting all serious now. Sorry, did I overdo it? My apologies. Courage to face the lightning. സംഭവം പിടികിട്ടി. നമ്മളെന്തോ പണിക്ക് പോകാനുള്ളതാണ്. Let me just say this. You've often found yourself skirting the rules from the very beginning, haven't you? Naturally, this is due to your unwavering and resolute determination. A long time ago, we had a friend who was much the same. But when the lightning struck... so you've heard of his story. His light still burns all the more brightly. So, will we be allowed to meet the Shirasagi Himegimi? Yes, of course. I will bring you to the Kamisato residence where the Yashiro Commission is located. Yes! But before that, there is one other place I was hoping you both would accompany me to. I would like you to come with me to the statue of the omnipresent god. It's still under construction now, but you can already see it from practically anywhere on Narukami Island. Okay. നമ്മള് അയാക്കയ്ക്ക് വേണ്ടി വിഷ് ചെയ്യുന്നത് അയാക്കനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ നൈസായിട്ട് ഒന്ന് കണ്ണടച്ച് കാണിക്കുക. അന്നേരം അയാക്ക നമ്മുടെ ടീമിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യും. അതാണ് നമ്മുടെ പ്ലാൻ. നമ്മൾ അയാക്കനെ കാണാൻ പോകുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അയാക്കനെ കാണാനായിട്ട്. What? No. അയാക്കനെ ഇപ്പോഴൊന്നും കാണത്തില്ല എന്നാണ് ശാസ്ത്രം പറയുന്നത്. പക്ഷെ എന്റെ പൊന്നു മോനെ എല്ലാ സീനറി ആയത്. സീനറി ആസ്വദിച്ചു പോവുക. ഓ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴത്തേന് ലുക്ക് ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ലുക്ക്. ഇതെന്ത് റെസിഡൻസ് ആർക്കറിയാം.
അല്ല നമ്മുടെ മറ്റേ ജോൺ നമ്മുടെ റെക്സ് ലാപ്പിസിനില്ലായിരുന്നല്ലോ സ്റ്റാച്ചു. ജിയോ ആർക്കോന്റെ സ്റ്റാച്ചു നമ്മൾ കണ്ടില്ലല്ലോ. ആനിമയുടെ കണ്ടു. This area sure feels gloomy. People probably don't come here often, do they? Huh? Are Paimon's eyes playing tricks? Or are there things embedded in the statue? Visions. Visions? You mean all the visions that are collected from the Vision Hunt decree are put... So you've already heard of the Vision Hunt decree. Before I try to explain, I should perhaps remind you first that Mondstadt is the city of freedom, and Liyue is the city of contracts. As for Inazuma, it's known as the Nation of Eternity. The Raiden Shogun is both the nation's most powerful ruler and its deity. The Eternity in question is her endless and unchanging will to rule over Inazuma. As such, she relies on the Tri-Commission to regulate the nation's affairs, and the Sakoku Decree to limit the people's movement. The Shogun wishes to keep Inazuma in stasis, allowing the stream of time to flow from one end to the other without disturbing it, for all. Seems like every god has their own will. Of course, this is my own limited understanding. As for the reason behind the recent Vision Hunt decree, perhaps the Shogun believes that visions grant people the power to change, and that her eternity doesn't allow for such instability to exist. Whatever the case, the fact is that the Raiden Shogun has dispatched the Tenryou Commission to scour the nation for visions, embedding each one in this statue. And this statue of the omnipresent god can be seen as Inazuma's symbol of eternity. But if that's the case, wouldn't you say that the Raiden Shogun is being... oh, I don't know... selfish? Only outlanders such as yourselves would ever dare speak out so directly against the Raiden Shogun. And yet, I agree. The Vision Hunt decree is something that simply should not exist. And Miss Kamisato has been committed to fighting it since the day it was announced. Huh? Hey, are you okay? You look like your mind is elsewhere. Sound? What sound? I didn't hear anything. Did something happen? Yeah, you touched the statue, and then... and then what? Aspirations? That would seem to confirm the saying. Have you heard it before? That when a person's ambition reaches a certain strength, the gods look upon them with favor. That is where visions come from. In other words, a person's vision represents their ambition. So if what you just said is true, then the ambitions of these people are stronger than I imagined. Alright, time for the next stop on our tour of Narukami Island, the Kamisato residence. Yes! Finally. Finally. അതന്നെ ഞാനും പറയുന്നത്. Finally. എങ്ങോട്ടാ? അതെ ഇത് Oh, come on. To be kidding me. എല്ലാവരും എത്ര സ്റ്റാച്ചു ഉണ്ട് നമുക്ക് അൺലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന? 1, 2, 3 3 ഐലൻഡ് 3 സ്റ്റാച്ചു. ഞാൻ എങ്ങനെ അവിടം വരെ എത്താനാ? എന്തായാലും ഊടുവഴി ഉണ്ട് ഗൈസ്. ഹലോ ക്യാറ്റ്. എന്താ മോനെ എന്നാ ലുക്ക് സ്ഥലമാണ്. എന്തോ ഷ്രൈനാണിത്. അത്ര അല്ല അതിനകത്ത് കുറച്ചുകൂടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണുമല്ലോ. അത് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റുമോ അതോ കടലാണോ? കടലാണെന്ന് പറയല്ലേ പ്ലീസ് 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 പ്ലീസ്. എങ്ങനെയാണ്?
അവിടുന്ന് ബോട്ട് കിട്ടും, പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര ഷാഡോ അല്ലേ? ദേ സാധാ ശീലി. അതെന്താ നോർമൽ ശീലി? ഇവിടെ ഇത് കൊള്ളാം കേട്ടോ. ഒരു ഫോക്സോ പൂച്ചയോ പട്ടിയോ എന്ത് മതി. ഓ ഓ ആ സ്ഥലം കണ്ടോ, എന്നെ ലുക്കാണ്. We are going to the Kamisato residence. എനിക്കവരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യണ്ട. അതെ വന്നു. പാട്ട് കൊള്ളാം കേട്ടോ. Stabilize. ഓ ഇതേറെ കൊള്ളാം, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. തിളങ്ങുന്ന പൂവ്. മറ്റേ പുറകെ പോണമെന്നുണ്ട്, പക്ഷെ എനിക്ക് സമയമില്ല. ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് കമിസാട്ടോ റെസിഡൻസിലെത്തണം. ഇവിടെ ഒരു ടെലിപ്പോർട്ട് പോയിന്റ് ഉണ്ട്. ഇതൊന്നും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. അത് കയറ്റുമോ? അതെ, ഞാനത്. ഹലോ ഹലോ ഗൈസ്, അതിനകത്ത് കയറ്റുമോ? അങ്ങനെ നമ്മൾ കമിസാട്ടോ റെസിഡൻസിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. So, this is the kind of place where the big shots of Inazuma live, huh? Hard to talk. Paimon kinda expected it to be snazzier. ഡോൺവൈനറിനെക്കാളും സെറ്റപ്പാണ്. ജെയ്ഡ് ചേംബറിന്റെ അത്ര എത്തത്തില്ല. Welcome at last to the Kamisato residence, honored guests. Miss Kamisato is delighted to finally meet you. Is this the Shirazage Himegimi you keep going on about? So, where's she at? Behind the screen? Yes. As the daughter of the Yashiro Commission, this is how Miss Kamisato is accustomed to receiving guests. Consider it a time-honored tradition within the Yashiro Commission. Forgive me if this is an unwelcome surprise. Makes sense. She's a super important person after all. Please forgive my lack of courtesy for receiving you in this fashion, especially following such a long and wearisome journey over the sea. I have awaited your arrival with great anticipation, and Toma assures me that you do indeed possess the power to change the tide of the times. At present in Inazuma, in the name of the Vision Hunt Decree, the people's aspirations are being senselessly trampled underfoot. Though the Yashiro Commission serves the Shogun, it is the people with whom we share close bonds, given the contact we are required to have with them in the performance of our duties. A commission's power rises and falls with the trust of their people. Thus, we cannot remain indifferent to this situation without also remaining indifferent to our own fate. Traveler, lend us your power, and we can... Oh. See, milady, it's just like I said. This will take us nowhere. No, please! Wait! Please, don't go! I will introduce you to the Raiden Shogun on one condition. You must fulfill 3 small wishes on my behalf. What are your wishes?
They pertain to 3 whose visions were taken from them. Perhaps once you've met them, you will understand. A warrior who guards a village, a former samurai who helped carry out the Vision Hunt decree, and a swordmaster determined to become the best in the world. Does Paimon get that right? Correct. Please do all you can to help them. I will await your return here. Then you have my gratitude. I'm sure you'll do great. ഇവിടെ അങ്ങ് ആരുമില്ല, വെറുതെ തട്ടിപ്പടേ എന്താ ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കർ വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് കേൾപ്പിക്കുന്നതാ. അതെ, കേട്ടെ. ഈ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇങ്ങനെ തൂക്കിട്ടൊക്കെ ഡ്രസ്സുണ്ട് കാണാം. മമാച്ചാ വരുന്നോ? ഓ, നെറ്റ് ശോകമാണല്ലോ ഗൈസ്. ഗൈസ് എൻ്റെ നെറ്റ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇടയ്ക്ക് പോയതാണ്. തിരിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. എവിടെയൊക്കെ ഞാൻ പോകണ്ടേ? ടെലിപ്പോർട്ട് വേപ്പോയിന്റ്സ് ഒന്നും അൺലോക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ആ സ്റ്റാറ്റ് അൺലോക്ക് ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു. പാറയൊക്കെ വേറെ ടെക്സ്ചറാണ് കേട്ടോ. അതല്ലേ മറ്റേ മിറർ നീഡ്. അങ്ങ് ആകാശത്താണ് ഇരിക്കുന്നത്. എന്താ സ്ഥലങ്ങള്, സീനറിയാണ്. ആ ബിൽഡിങ് ഫുള്ളി റെൻഡർ ആയിട്ടില്ല. ആ സാധനം നമുക്ക് കിട്ടിയോ? കിട്ടി. ഭയങ്കര ലാഗുണ്ട്. തരട്ടെ. അതാരാ മിറർ മേഡനാണെന്ന് തോന്നുന്നു. മിറർ മേഡനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഒരു 10 മണിയാകുമ്പത്തേന് ശാന്തന്മാരെന്നെ ഓടിക്കാൻ വന്ന് 10 മണിയാകുമ്പത്തേന് ഞാൻ സ്ട്രീം എൻഡ് ചെയ്യാറാകും. അന്നേരം ഞാൻ അയാൾക്ക് വേണ്ടി മിക്കവാറും പുള്ളി ഏതാണ് ആദ്യം നടക്കുന്നത്, ഒന്നെങ്കിൽ അയാൾക്കെന്നെ കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്കെന്നെ മീറ്റ് ചെയ്യും. 10 മണിയാകുമ്പോൾ കൊണ്ടാ വില്ലേജ്, നമ്മൾ കൊണ്ടാ വില്ലേജിൽ എത്തിത്തിരിക്കും. Told us about. Why are you doing this? Why leave all of a sudden, after all these years? Precisely. It's much too sudden. We've had no time to prepare. The children are desperate for you to take them out to play. Please, we urge you to reconsider. That must be the guy Ayaka told us about. Let's go over and see. I'll be as great as you. If you want my opinion, something to do with the Vision Hunt decree. It's clear that Tejima had done nothing wrong, and still they confiscated his vision. After that, he became a completely different person. I can't claim to fully understand it, but I could tell that he'd lost something very important to him. He went off on a walk, alone, circled the village a few times, and then out of the blue, he announced that he was going to leave and become a wanderer. Truth be told,
We aren't sure whether trying to keep him here is the right thing to do. But equally, it doesn't feel right to let him leave when he's in this state. He's a lost soul. Seems like he's a well-respected guy around here. You must also be here to try and convince Tejima to stay. Tejima has protected this place ever since he arrived here 30, keeping out the treasure hoarders, fending off any monsters that draw near, resolving quarrels between the villagers. He has put an enormous amount of work into looking after this place, and we all think the world of him. But now, all of a sudden, he says he plans to leave us. We can't help but wonder, was it something we did? We will gladly apologize if that's the case. All we want is for him to stay. One day, you must be Tejima. So what's made you want to up and leave all of a sudden? Me? It's not a question of why I want to leave, but a question of what reason I would have to stay. True, but that's not why I chose to stay here. And what made me want to come here 30 years ago? And why have I never wanted to leave in all that time? I don't have answers to those questions because I can't remember anymore. Ever since they took my vision away, it's like a slice of my memory is gone. In the past, I knew I wanted to stay here. But whatever resolve I had then, it's gone now. Okay. Well, in that case, if we help you rediscover the reason you chose to stay, you won't need to leave anymore, right? But if you can't remember anything, it's not gonna be easy. Oh, maybe if you just try a little harder to remember, then it'll all come flooding back. Oh, that reminds me. Last time I brought Tejima some fruit, I do believe I saw him writing in a diary. I keep a diary? If you say so. I honestly can't seem to remember. Oh, yes, you do. And what's more, I remember you saying at the time that you wanted to make a note of a few interesting things. Things which would prove very important at a later date. Perfect! So if we want to keep Tejima from leaving, we just need to find his diary. It must be around here somewhere. Let's take a look. If you don't mind, we will leave you to find the diary. We should head back to the village to inform the others of Tejima's situation. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ. എപ്പോഴാണ് ഞാൻ പോകേണ്ടത്? Find clues to Shinjima's memory. This looks like Tejima's diary, all right? Let's see what we have here. Today, the villagers and I got together to cook dry braised salted fish. I messed up and burned mine a little, so I had to pretend that it was black snakehead instead. Today, I helped rescue a kid who had fallen in the water. After I pulled him out, he told me that his best friend Bamboo was still in the water. I searched the water the whole afternoon before finding out that Bamboo was the name of his pet crab. I went kite flying today. The string broke, so I chased after it as fast as I could. I soon realized I was never going to get it back, so I just found somewhere to sit and watch as it flew away into the distance. Seems like your average diary of daily village life. Huh? Wait, there's more! I went to pray at the shrine again today and stayed there a while. The Omamori you gave me has faded a little, but it is still my most treasured possession. Now that's the
the kind of info we're looking for. Time to pay a visit to the shrine. Boats are made for transferring commodities back and forth. And those that come across Liyue tend to stay a while. So it is where many things come to settle. Sorry. Food എടുക്കാൻ പോയതാണ് കഴിക്കാനായിട്ട്. Shrine ഇതല്ലേ shrine എന്താ? So this is the Omamori Tejima wrote about. Interesting. Looking at the color and the design, Paimon would have thought it belonged to a child. But anyway, if he had this with him all the time, there's a chance some of his elemental energy remained on it. Do you think that it might come in handy? That Tejima visited a lot. The soil looks like it's been disturbed. Maybe Tejima buried something precious here. Something that kept him in the village all these years? Must be something pretty amazing if it made him stick around for 30 years. Let's dig it up and take a look. Second account, yes. A letter. Oh. The paper's gone yellow. Must have been written a really long time ago. Konda Village. Sounds so familiar. Where is that place again? പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് കൊള്ളാടാ. ഇനസുമ പുതിയ സ്ഥലം. ഇനസുമ ഒരു രക്ഷയില്ല, കാണാൻ വേറെ ലെവൽ. വെറുതെ സീനാക്കി കളഞ്ഞവര്. ലുക്ക് സ്ഥലമായിട്ട്. If we become separated during where we go for meet me in the contact അതിനാണ് അവനിവിടെ വന്നത്. So the reason Tejima came here was to wait for someone. But he's been here for 30 years. Oh, guess they didn't show up in the end, huh? Well, let's go give Tejima his stuff back and take it from there. Well, I'll be. Inazuma means lightning. And I guess the or Omamorian thunder. letter belonged to me too. Lightning or thunder. But I have no memory of anything that's written in this diary. Still, it's clear that I was waiting for someone here, and that I chose to wait for 30 years. Over the years, I must have made a note of anything interesting. Anything that I could share with her when we were finally reunited. And just look at all the things that did happen over the years. The time has flown by so quickly. 30 years feels like the blink of an eye. How could I have forgotten something so important to me? Now that I think about it, when my vision was taken from me, it felt like I'd suddenly been hollowed out. Love, regret,
Everything I felt for her, it's In all the disappeared. Valentine. ചിലപ്പോഴേ കാണുള്ളൂടാ അപ്ഡേറ്റ് മിക്കവാറും. ഞാനിപ്പോൾ കഴിക്കുക. സോ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു 10 മണിക്ക് അയാൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി വിഷ് ചെയ്യാമെന്ന്. ആക്ച്വലി ഞാൻ കഴിക്കാനായിട്ട് സ്ട്രീം എൻഡ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. ആക്ച്വലി ഇപ്പൊ ഞാൻ കഴിക്കാതെ കാരണം സ്ട്രീം എൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സോ നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ പ്ലാനിലേക്ക് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇന്ന് വാലില്ല. After all, I've forgotten who she was. Her face, her voice, the things we experienced together. I barely recall any of it. It's as if she'd never been in my life to begin with. As if all these years have been nothing but a hazy dream. I think maybe not. If this is something I waited most of my life for, I suppose I should carry on waiting. Although, what if she were to turn up eventually, only to find... When I think about it like that, I do feel a slight tinge of sadness in my heart. How curious. Why am I thinking like this when I don't even remember who she is? It's just like that feeling of emptiness. The feeling that something is missing. ഞാൻ നല്ല ടയർഡാണ്. ഐ എം നോട്ട് ഷുവർ ഉണ്ടാവുമോ എന്ന്. എപ്പോ വേണേലും ഉറങ്ങിപ്പോ. എടാ നീ ടയർഡാണെങ്കിൽ നീ കളിക്കണ്ടാടാ. നീ പകരം എന്റെ ലൈവ് കണ്ടോണ്ടിരുന്ന മതി. നല്ലതാണ്. Thank you both for helping me reconnect with my reason for staying here. I shall remain here and keep waiting for her. Tejima seems to be dealing okay, but still, it makes Paimon really sad. Seems it's just like Ayaka and Tomo were saying. If you lose your vision, you lose all your hopes and dreams too. That certainly explains the state Tejima was in earlier. യെസ്. നല്ലതല്ലേ? പുതിയ സ്റ്റോറി, പുതിയ ക്വസ്റ്റ്, പുതിയ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എല്ലാം കാണാമല്ലോ നമുക്ക്. വാലൊക്കെ എല്ലാ ദിവസവും കളിക്കുന്നില്ലേ? ഇന്ന് ടയേർഡല്ലേ? At least we were able to help him, weren't we? Well, let's go find the next person. According to Miss Kamisato, the second one who lost their vision is a samurai from the Tenryou Commission. Leave the future for future generations to worry about. They say the Tenryou Commission is directly controlled by the Shogun. They're the ones responsible for maintaining law and order in Inazuma. The ones actually enforcing the Vision Hunt Decree. I'm drinking hot jeera water. മഴയത്ത് കുടിച്ച നല്ല രസമായിരുന്നു. എന്നാ കുടിക്കേണ്ടതാണ്. നാളെ പനി വരാണ്ട് സൂക്ഷിച്ചോ. ജീരകവെള്ളവും ചൂടുവെള്ളവും എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി എല്ലാം കുടിച്ചോ. എന്നിട്ട് ട്രിപ്പ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? പോയിട്ട് ആരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നടാ ട്രിപ്പിന്? But why would they take action against one of their own? Paimon doesn't get it. Huh? There seems to be some commotion over there. Let's go see what's happening. I'll ask one more time. Do you intend to withhold this month's emergency provisions? വിക്സ്, പാരസെറ്റമോൾ, ജീര വാട്ടർ എല്ലാം ഉണ്ട്. എല്ലാം സെറ്റ്.
ഞാൻ ഷെർവിൻ, ഷാരൻ ആൻഡ് അശ്വിൻ. ഓ വിഷയം. എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് പോയിട്ട്? നല്ല വൈബായിരുന്നു. ഓ എവിടെയായിരുന്നു? ഇല്ലിക്കൽക്കല്ലേ? ആ എത്ര നേരം ട്രാവലിംഗ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? ക്ഷീണമായിരുന്നു? The entire clan is counting on that food. We demand an explanation. How many times do I have to say it? I don't know anything about emergency provisions. You dare deceive us? Those provisions are essential. Do you understand? Not some goods to be pocketed by greedy samurai. ഇല്ലിക്കൽക്കല്ല 2 hours. 2 hours കുഴപ്പമില്ലല്ലേ? You samurai think you can just do whatever you please? The Tenryou Commission will hear of this. പിക്കെടുത്തോ? അത്രയും ടയറിംഗ് അല്ല ആക്ച്വലി, ബൈക്ക് ഓടിച്ചതിന്റെ ഒരു ക്ഷീണം അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ നൈസ്. പിക്കൊക്കെ എടുത്താ? ഞാൻ സ്റ്റോറീസ് ഒന്നും നോക്കിയിട്ട് വന്നില്ല. സ്റ്റോറി വല്ലതും ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കറിയില്ല. Oh, huh? And who are you? One of Kurosawa's gang, no doubt. What? We just sat passing by. We heard the commotion and came to see what the matter was. I see. You seem to have come just at the right time. Perhaps you can help us settle this matter. This is Kurosawa. He's a samurai and a member of the Shogun's army. They issue emergency provisions to the area, and he's the one responsible for distribution. ആടാ പിക്സ് എടുത്തു. ഞാൻ സ്റ്റോറി ഇട്ടിട്ടില്ല. ഓക്കെ ശരില്ല. ഓക്കെ പിക്കൊക്കെ ഒന്ന് കാണണം. സെർവറിലേക്ക് ഇട്ടേര് ഓർ ഗ്രൂപ്പ്. In the past, we'd simply ask him for provisions and everything would be delivered. Now, he suddenly refuses to give us anything. He's keeping the provisions for himself. I just know it. We'll starve without them. No one seems to care about us. We used to think Kurosawa was a kind man, but he's shown his true colors. He's the same as all the other samurai. It's no wonder all the visions have been confiscated. The Raiden Shogun doesn't need people like him helping her rule the nation. This must be one of the people Ayaka asked us to help. But why would she ever want us to help someone like him? Maybe we should talk to Kurosawa and see what he has to say. I've never even heard of these emergency provisions. I don't know whether it's rumors or whether they're trying to blackmail me. But either way, it's ridiculous. If I was hoarding supplies, would I still be the poor man I am today? My own family can barely get by as it is. No, if you'll excuse me, I've got other matters to attend to. And that's the first bit of truth I've heard all day. The Shogun's army told me that I was unworthy of my vision. And they said I was slacking off in my work. Apparently, I'd even disappointed the Raiden Shogun. And that's why they confiscated my vision. Well, that's strange. You were helping enforce the Vision Hunt Decree. Why would you be unworthy of your vision? To be perfectly honest, I don't seem to remember the details. All I know is that I would perform certain things every month. But I don't recall what they were. And it's not just that. I have this unsettling feeling, like someone owes me something. Does it have to do with the missing emergency provisions? I didn't take any. Like I said, if I was taking them for myself, I wouldn't be going through such hard times right now. To top it all off, my house was just raided by treasure hoarders, which is why I came here in the first place. I was chasing after them when I got held up by these two. If you don't believe me, go find the treasure hoarders yourself. If there were any emergency provisions to be had, they would have found them. He seems to be telling the truth. But we better confirm. Let's go round up those treasure hoarders and see what they have to say.
We should be able to follow their tracks. They couldn't have gone too far. അതിന് ലൈവിലുണ്ടോ? ലൈവിലുണ്ടെങ്കിൽ എടാ എറണാകുളം ടൗൺ ആണ് ഈ നോർത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എറണാകുളം ടൗൺ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ആണ്, എറണാകുളം ജംഗ്ഷൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ആണ്. എനിബഡി അറിയാവുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇവിടെ ട്രഷർ റോഡ് ആർക്കെങ്കിലും അറിയുമോ? We really outdid ourselves this time. All those samurai houses packed with goods. We really hit the jackpot. I mean, besides that one house. You haven't seen anything yet. There'll be a lot more where this came from. Today's just the beginning. I'll be leading you all on an epic journey of pillage and plunder that will go down in hoarder history. You demand, boss! These seem like the treasure hoarders we're after. Let's teach them. അമരടിച്ച് പരത്തണം. Another test subject. Order guide you. Get out of here. Oh, there goes all the Mora. We worked hard to steal that, you know? Come on, boss. Think of something. Not bad, kid. You ever think of joining the treasure hoarders? We could use someone like you. Kurosawa. Oh, I remember. So he's the one who sent you after us, huh? Just our luck. I knew we shouldn't have hit that place. So what did you see inside? Was it stuffed with food supplies? Food supplies? You kidding? That place was a complete mess. All we found was a strange-looking box, hopefully with valuables inside. I didn't want anyone else to see it, so I was planning on opening it myself once we got back. But now that you've caught us, how about we make a deal? That little box for our freedom. What do you say? You've got a deal. Now show us what's in the box. Huh? What the? There's nothing in here but IOUs! Yeah, a lot of them, and they all seem to be made out to the owner of a general goods store, a Miss Aoi. We better talk to this Miss Aoi and get to the bottom of this. As for you guys, you're free to go. Just pray that our paths don't cross again. Yes, of course. So, we redeemed ourselves for some IOUs. Does that mean we broke even? Shut it. Let's just get out of here. Yes, ഇറങ്ങി ഓടിക്കണം. മറ്റേ സാധനം തന്നെ അല്ലേ? ആ, രണ്ടരാവാനിന്റെ എന്തോ സീഗ്രാസ്. ഓ, കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കിടപ്പുണ്ടല്ലോ ഇതിനകത്ത്. അത്യാവശ്യമായിട്ട് ആ സ്റ്റാച്ചു ഒന്ന് അൺലോക്ക് ചെയ്യണം. എങ്ങനെയാ മുകളിലേക്കാണോ? ഇനി മുകളിലേക്ക് പോകണം. എന്താ വെള്ളം ഇങ്ങനെ? Welcome to Tsukumomono Groceries. We've got everything you need. Can I help you find something? Or perhaps there's something you want to inquire about? Ah, so you're friends of Kurosawa, I take it? Perhaps you're here to pay off his debts.
where they all came from? How did Kurosawa end up owing you so much money? Did he buy anything super expensive here? Let me think. Kurosawa would come regularly to purchase large quantities of foodstuffs. He'd always put the payment on his own account. However, the price of provisions began to skyrocket recently, and his salary was no longer enough to cover the cost. So, he started writing out IOUs to cover whatever he couldn't afford of the usual amount. So that's how he was getting those emergency provisions. But why did he have to purchase a usual amount? If the prices increased, couldn't he just buy less? Well, if you think about it, the citizens receiving the emergency provisions must have been carefully calculating how much they needed to sustain them each time. Kurosawa thought that it would be quite the disappointment for them if they found they didn't have enough, especially after such long and careful planning. So he deemed it necessary to take on the debt rather than let the people down. Wow. Kurosawa was purchasing all the emergency provisions at his own expense, and no one ever appreciated what he did. They just complained and held him accountable. People's attitudes will always reflect their circumstances. In the face of hardship, nobody cares to think twice. If you ask me, had Kurosawa told everyone the truth about the supplies from the start, then there wouldn't be such a severe backlash now. Of course, I'm sure there would still have been some unrest. What he was doing was truly a thankless deed. As for why he chose to spend his own money on emergency provisions and never tell anyone, I'm still not too clear myself. If you're still curious, why don't you go ask him yourself? I see. That reminds me, it seems that his vision was recently confiscated. Most unfortunate. If he doesn't clear the debt on his name, he'll have no choice but to sell that sword that is so dear to him. Sword? What sword? Oh, didn't he tell you? He possesses a very valuable blade. He's carried it for years now. I've asked him about its origins. He told me that it was a gift from his father, that it was too precious to sell. In hindsight, I regret that I never made an offer on it. Everything has its price, at least that's what I think. Why don't you ask him about the sword yourself? Perhaps it'll even provide you with the answers you're looking for. Oh, but before you go, if you would kindly settle today's bill. But we didn't buy anything. Information is also a kind of commodity. Don't worry, I won't charge much for information about Kurosawa. Nothing we ever discussed was explicitly confidential anyway. Oh, let me think. 2,000 mora should be a fair price. 2000 ഒക്കെ just information വേണ്ടി 2000 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാ കൊടുക്കാം. At least we now know where the emergency provisions were coming from. Plus, let's go talk to Kurosawa again and see if he can remember anything. ഒന്ന് പോയി നോക്കാം. Hello, Mr. Kurosawa. What are you doing here all by yourself? Where did those other two go? I presented them with a choice. Either they left or I drew my sword. They left. It turned out to be a real time saver, actually. Perhaps I should start using it more often. Did you manage to track down the treasure hoarders? Everything I said was true, right? That just about sums it up. It turns out that you really were distributing emergency provisions, but they were all purchased at your own expense. Strange. Is that really the kind of person I was? I don't really have any such recollection.
Even after all you've told me, I still don't remember anything. Why was I purchasing emergency provisions for everyone? And why would I put myself in such a difficult situation? I really don't understand. But I cannot deny that when I brandished my sword to scare those two away, I could sense that my body was somehow reluctant to do so. This sword was once wielded by my father. I remember once when I was young, I wanted to sneak out with the blade and show it off to the kids next door. My father ended up catching me in the act and scolded me severely. What did he say? I can't seem to remember that either. It would seem that I forgot many important things when my vision was taken from me. So many memories gone. Forever. No matter how hard I try to remember, all I can remember now is my father telling me that this blade bore his life's creed. Before he passed away, he placed the sword in my hands and said to me, "With this sword, you should." Hey, if you look carefully, there seems to be some words engraved on the hilt. Can you recognize the words? Virtue and justice? Somehow those two words seem to explain everything now. Taking on seemingly endless debts to make others happy. I guess that must have been my greatest ambition after all. But what use are virtue and justice? I purchased the provisions for those in need. And look how things ended up. The Tenryo Commission seized my vision. And the very people I was so desperately trying to help refused to understand me. And the irony of all of it is, I somehow still felt sorry when threatening them with my blade. I'm incapable of being a good person, yet I'm equally unable to be bad. I don't know what to do with myself. Yet another troubled soul. When we get the chance, let's speak to Toma about Kurosawa's debt. The Yashiro Commission would surely help cover his expenses. In any case, we must never let him sell off that sword. Yeah, seems like losing all ambition is a terrible experience. Fortunately for us, you don't have a vision. Let's go find the next poor soul. സീനാണല്ലോ അപ്പൊ അടുത്ത എവിടാ തൊട്ടടുത്താണല്ലോ ഈ എവിടെ വെള്ള The third person who had their vision taken is supposed to be a famous sword master around these parts. Paimon heard that he's the present-day master of Meikyo Shisui art. Sounds pretty impressive. This is his dojo. Luckily, there's some people around. Let's go talk to them. Nanako, don't worry. Sensei will be fine. Those thugs that challenged the dojo were strong, but he fought them all off in the end, didn't he? Maybe, but I'm still worried about him. Things have gotten dangerous before in the past, but it's never shaken him. This time, though... It's just because he's been possessed, that's all. Once the exorcism has taken place, he'll be right as rain in no time. Hey there! Did something happen? Who are you? I don't care whether you're trespassers or just here to harass us while Sensei is impaired. Get out of here immediately! Don't make me draw my blade, or you won't live to regret it. No! You got it so wrong! We just came here to... Disciples? Yep. We've heard all about the mighty master of Meikyo Shisui art. It's the whole reason we came all this way, to seek him out and ask him to train us. But then we got here and overheard you talking about how he got possessed or something? From the way you're dressed, it doesn't look like you're from around here. Please,
accept my apologies. We've had so many people trying to cause us trouble recently that we're on high alert. You haven't arrived at the best of times, I'm afraid. Sensei got possessed recently, and he's still recovering. He's not able to take on any new disciples for the time being. I see you are earnest in your pursuit. Okay, how about this? My fellow disciple Nanako and I will explain Sensei's situation to you in a little more detail. Then you can decide whether to stay or to leave. Sensei's name is Domon, a name I'm sure you've already heard. Though self-taught, he mastered the art of the sword to a high level. He then proceeded to defeat many other prominent sword masters, never losing a single fight. He once said that his goal was to become the best sword master in the world. And so, even while training us, he continued to hone his own art. His fervor truly inspired us, and we trained hard, determined to keep up with him. But then... Not long ago, Sensei had his vision taken away. He hasn't been the same since. He says the strangest things over and over, and he refuses to let us train. Junya and I have discussed it, and we both think that he's been possessed by an evil spirit. So we've asked the shrine maidens from the Grand Narukami Shrine to perform an exorcism. But if I'm honest, I still have my doubts over whether he'll completely recover. The Grand Narukami Shrine? What's that? You haven't heard of it? It's the largest shrine on Narukami Island. The head shrine maiden is reputed to have very close ties with the almighty Shogun herself. Not that we'd have any means of involving the head shrine maiden, of course. But even one of the ordinary shrine maidens from the Grand Narukami Shrine would have clear power and authority to perform an exorcism. So don't worry, Nanako. Sensei is going to be just fine. The exorcism will take place this evening. You're both more than welcome to come and watch if you're interested. So, losing your vision can cause possession? Guess we should come back this evening and see for ourselves. ഇപ്പൊ രാത്രി ആയല്ലോ. Okay. Shh. So you decided to come. It's a good thing you didn't arrive any earlier. You would have had to witness Sensei in one of his fits of madness. Just now, when Nanako was attending to him, she heard him whispering a few names to himself. When she asked him who the people were, he suddenly looked panic-stricken and pushed her away. It looked like he was in great distress. He was covering his ears and looking frantically around him with bloodshot eyes. All the while he kept calling those names. Some of them we knew, others we didn't recognize. But they all seemed to be the names of sword masters he had defeated in the past. One of them was Anzai. He used to be a fellow disciple of Sensei's. His senior, in fact. But Sensei defeated him in a duel many years ago, and he has been a wanderer ever since. Sensei wouldn't stop calling his name. Thankfully, the shrine maidens managed to subdue him, so the exorcism can finally continue. The ritual has now begun. All we can do is patiently await the result. Here's hoping Sensei will be back to his normal self very soon. Please, excuse me for a moment while I fetch some water. If he wakes up, he is sure to be thirsty. Huh? Who's that sneaking around? Uh-oh. Could they be here to mess up the exorcism? We won't let them get away with it. Come on, let's go after them.
Aha! Suspicious person sighted! That's good! How did you catch up with me so quickly? Are you sure you're Domon's disciples? You move even quicker than he does. Unless... I guess it's been a few years. Maybe his skills have improved again. Excuse me? We're the ones asking the questions here. First off, who are you? And what are you doing sneaking around these parts? You seem like bad news, mister. Bad news? I'll have you know I trained side by side with Domon back in the day, long before you ever showed up. I don't care to talk about that time anymore. But if you must know, I am Domon's senior. His senior? Wait, that means you must be... Anzai? Yes, that's me. Because I don't wish to see Domon or anyone else associated with him ever again. When we were young, we trained under the same swordmaster, studying Make-Yoshi Sui art together. I had begun training 5 years before him, and everyone looked up to me as a steady and dependable older disciple. Practitioners of Make-Yoshi Sui art seek to achieve stillness of mind, freedom from all agitation. So the majority of disciples are indifferent to rank and reward. I was no exception. But Domon was different. The first thing he did when he joined was go straight to our sensei and ask him, with a beaming smile on his face, how to become the best in the world. Sensei scolded him and told him that the art of the sword should not be used for such vain ends. Sensei said that coveting the title of the best swordmaster, barely days into his training, showed that he had a fickle mind, and that this would impede him from ever mastering the blade. I thought so too at the time, but Domon began making swift progress in his training, and even started catching up with me. Only then did I realize that it was Domon who had long since freed his mind from all agitation. He was consumed by his singular desire to become the best in the world. He sought nothing less than perfection in the art of the sword, and nothing could deter him from this goal, no matter what stood in his way. Sure sounds like he meant business. So how come you don't want to ever see him again? Because until he arrived, I was convinced that I would succeed our sensei as the master of Make-Yoshi Sui art. Of all the disciples, I was the most gifted. I had trained the longest. Everyone had high expectations from me. Domon's arrival changed everything. When we sparred, I lost not just the match, but my pride and my status too. I fled the dojo that day and never looked back. Later, I heard that he sparred with Sensei too. Sensei was advanced in years by then, and unfortunately that match used up every last ounce of energy in his body. After that, I wanted nothing further to do with him. Deep down, though, I still respected his mastery of the blade and his commitment to the art of the sword. So, when I heard rumors that he had lost his mind, my first reaction was to dismiss them as false. How could he, of all people, have lost his mind? His mind was the sharpest of them all. He had practiced Make-Yoshi Sui art to perfection. I decided to quietly come and see if it were true. Then, to my complete astonishment, I heard him call my name. I thought mine was a name he had long since forgotten. So you see, I came here not to cause him any harm. I just wanted to see for myself. Okay, you've heard my story. You should get back now. The exorcism is probably finishing. Seems like we got it wrong this time. He wasn't here to mess up the exorcism at all. Still, Paimon's not sure we should bring him back with us.
Let's go see how the exorcism's coming along. കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ വെളുപ്പിന്. You're saying he isn't possessed? Does that mean he's just lost his mind? But how is that possible? No, I refuse to believe it. Something's clearly wrong. Nanako, please. Try not to get agitated. I'm sorry. With what powers I have, I can find no sign of any malignant spirit having possessed Domon. But spirits may take a myriad of forms in this world, many of which I cannot claim to have witnessed myself. Thus, I dare not rule out possession with complete certainty. And all is certainly not lost, for I received word not long ago that Lady Yai has taken an interest in your sensei's case. Lady Yai? Is that the same Lady Yai that I think you mean? The head shrine maiden of the Grand Narukami Shrine? That's wonderful news! Then Sensei will be sure to recover. Correct. Lady Yai is most knowledgeable indeed, and has abundant experience in the exorcism of evil spirits and aversion of great calamities. I am unable to say for certain whether an evil spirit has possessed your sensei, but Lady Yai can give a conclusive— Excuse me, Miss Inagi, but I must ask, should we prepare a greeting gift for Lady Yai? That won't be necessary. All that is required of you is your timely arrival at the Grand Narukami Shrine. Lady Yai does not like to be kept waiting. I must leave now, but we will meet soon at the shrine. I wish Domon a full and speedy recovery. Who'd have thought Lady Yai herself would have taken notice of our sensei's case? Do you mean to say that Sensei isn't renowned enough to deserve Lady Yai's attention? No, that's not what I meant at all. You misunderstand me. I just mean this is Lady Yai, the head shrine maiden. She has direct and close contact with the almighty Shogun herself. Anyway, you should join us too, tomorrow. Given that you've traveled all this way just to meet our sensei, we, the disciples of Meikyo Shisui Art, will do our best to help you. Sure! After all, everyone seems pretty excited about Lady Yai. We're curious to meet her too. Who knows? Maybe we'll be able to find out a thing or two about the Raiden children from her. അപ്പം ഇനി എന്ത് നാളെ ആവാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഞാൻ. നേരെ പോകാം. എങ്ങനെയാ പോകേണ്ടത്? ദൈവമേ, ഞാൻ എങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോകും ഇനി? ഈ ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റാത്ത അവസ്ഥ. എന്താ അവസ്ഥയാന്ന് നോക്കണേ. പറന്നു പോകാൻ തൽക്കാലം. ബോട്ട് അടിച്ചു പോയല്ലേ. എന്തായാലും ഇവിടെ വരെ വന്നതാ. നല്ല കിടക്കാം. ആ സ്ലൈം എന്താ ഇങ്ങനെ? ഇതെന്താ? ഒരു പ്രഷ്യസ് ചെസ്റ്റ് അല്ലേ അവിടെ ഉള്ളത്? അതൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ ഒന്നെടുക്കാം. ഇവിടെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടത്, വേറെ ഒന്നിനും വേണ്ടിയിട്ടല്ല. നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം. വഴിയുണ്ട്, ഷ്രൈനിലേക്ക് പോകാനുള്ള വഴിയുണ്ട്. കാരണം ഈ വഴിയാണെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. കാരണം ഈ ഗേറ്റ് ഒക്കെ ഉള്ളത് കാരണം. ഈ വഴിയല്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ വന്നത്?
together. ഇതിനകത്തേക്ക് അമ്മര് വരും. പേടിയുണ്ടോ നമ്മൾ? ആ ഈ വഴി നേരെ മുകളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ട്രെയിനിലെത്താം. സീൻ സ്ഥലമാണ്, ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത സ്ഥലം. Are you? I'm not here to play with you, young lady. ഓ രണ്ടരായിട്ടില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. You're going to the Sakura Shrine something Narukami. ഇതെന്താ ഇത്? ഉനിക്കാബൂട്ടോ? ബീച്ചിലൊക്കെ ഇതെന്താ ഇത്? ആർക്കറിയാം. ഓ ഇത് ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സാധനമാണ്. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തോന്നുന്നു. ഇതെടുത്താല് എന്നിട്ട് എന്തുവാ എഫ് വെക്കണോ? അല്ല ടി വെക്കണം. ഇനി എങ്ങോട്ടാ? ഈ വഴി തന്നെ പോകാം. എങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് കയറും? Oh. അയ്യോ, ഞാനിത് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നത്. What the heck is happening? മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി ഏതാ? അതായിരുന്നു മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി. ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നു. ആരാടാ? ഇല്ലയോ? പറ്റാവുന്ന അത്രയും ക്ലൈംബ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആ വിൻ കറന്റ് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ എങ്ങനെയും മുകളിലെത്താൻ നോക്കാം. വിൻ കറന്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം ഉണ്ടായിരുന്നു. അറിയാൻ പാടില്ലാത്തോണ്ടല്ലേ ഇങ്ങനെ വന്നത്. അവിടെയാണല്ലേ.
എന്താണ് ഈ സ്ഥലം? ആ വഴിയാണോ പോകേണ്ടത്? അങ്ങനെയാ തോന്നുന്നത്. ആ വഴിയെങ്ങാണ്ടാണ് തോന്നുന്നത്. ആ ഇത് ക്ലൈംബ് ചെയ്യാം. ലാഗ് ചെയ്യുന്നു. അത് കൊള്ളാലോ. ഇവിടെ ഈ ഫോക്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോ തന്നെ എന്താ ഈ പ്രത്യേകത. അവിടെ നമ്മളെത്തി, ഷ്രൈനിലെത്തി. പീജാണോ? പിജ് കാക്കേ? ഇവിടെ നമ്മൾ ഷ്രൈനിലെത്തി. ഫോട്ടോ എടുക്ക. ഓഫ്, വിഷയം. എന്താ? ഓ, ടെലിപ്പോർട്ട് പോയിന്റ്. എന്റെ പോലെ ഷ്രൈൻ കണ്ടോ? ഹലോ ചെക്ക്. Do you think that's Lady Ai? Oh, no wonder Junior was so excited. She has a really striking presence. Also, is it just Paimon? Or did she look right at us just now? It was probably nothing. It's not like she's ever seen us before. Keep away. Keep away from me. I gave up the art of the sword. Please, let me go, I beg you. As you can see, Lady Ai, Domon has persisted in this state for some time now. He appears to see those who have lost to him in duels past, gathered all around him to persecute him. Lady Ai, it must be a possession, right? This is nothing like him at all. In the past, no matter what came his way, he would always face it with a confident smile. I'm sorry. It is clear to me that your sensei is not possessed by any evil spirit. But then does that mean he... Yes. This is a change in the person himself. Unable to cope with the tremendous pressure he was under, he suffered a spiritual collapse. With his wits impaired, he finally descended into madness. As one who is thrown into the sea, though he fights back desperately against his predicament, it does nothing to prevent his descent into the depths. As for what has triggered this change, I believe it must be the loss of his vision. For to be stripped of one's vision is to be stripped of one's ambition. Stripped of his ambition? But Lady Ai, even without his ambition, why should he suffer such a dramatic change? How does that explain his descent into madness? Your school practices Meikyo Shisui art, does it not? Stillness of mind, freedom from all agitation. What a fine notion that would be if any in this world could ever hope to achieve it. There was once one who claimed to be indifferent to rank and reward, and who fled enraged when defeated by his junior. And then there was an aged swordmaster who was aggrieved enough that he crossed blades with a disciple he himself had taught. Then, what of the one who crossed blades with his own sensei and beloved fellow disciple, and defeated them both?
Can one truly remain unagitated, of still mind in moments such as these? Lady, I'm not sure I understand. The path of the Swordmaster is filled with twists and turns. It is no small undertaking to pursue the position of greatest Swordmaster in the world. It requires one to take their sword firmly in both hands and cut down the hopes and dreams of others, even those of one's closest companions. Only a deep commitment to his ambition to become the best made it possible for him to rise above the pain of these encounters, to focus on the way ahead. When that ambition disappeared, he began to doubt himself. As he battled his growing anxiety, he slowly descended into the state you see him in now. Much like a certain fatally flawed friend of mine. Poor Sensei. To think he's been suffering so greatly. I'm sorry. It's all my fault. Father, Sensei, Anzai. That's enough. Huh? Isn't that Anzai? Where did he come from? Did he follow us the whole way here? Anzai, why are there two of you? Is that you or a ghost? You're here for revenge, aren't you? I knew it would come. I never should have. You're right to assume that my feelings towards you are far from kindly. But I didn't come here to settle a score. It's been so long now that I made peace with it years ago. You did nothing wrong that day. I couldn't face the humiliation. That's why I ran. I don't think most of the people you beat along the way would hold it against you. On the contrary, when you cut our ambitions short, we entrusted them to you, in the hopes that they might carry you further. Now I know that we can't place our hopes in you any longer, since you've been stripped of your ambitions too. But that is no reason to strip them of theirs. Follow the way of the sword all the way to the highest peak. You taught them that, didn't you? But what if one day, the same thing happens to them? I put everything I had into trying to become the best. But what if it was all a huge mistake right from the start? If there's a chance they'll end up like me one day, I'd rather they stay where they are now than go any further down this path. Have you asked them what they think? Sensei, after you rescued me from the hands of the pirates, I told myself I would follow in your footsteps for the rest of my days. I can't know whether I will suffer in my future as you do now. All I know is that here and now, in the present, I wish to continue. I want to keep going until the day that I can stand before everyone with my head held high and announce that I, like my sensei Domon before me, am a master of Meikyo Shisui art. Nanako's far from the only one. Actually, all of us think that way. Goodness. Well, You see? You can place the ambition you once had in their hands. Being stripped of your ambition is something that's never happened to me, so I can't claim to understand it. But I do know what it feels like to have your ambitions crushed. That's what happened on the day that you so effortlessly defeated me. So, just as I once placed my ambitions onto you, it is time for you to release yours into their custody. You are not in the same position that I was. When I left, I had nothing to my name. But you have a great number of worthy disciples. I understand. I'm sorry to have made you worry for me, and for the state of Meikyo Shisui art. I no longer have the resolve to become the best in the world. The emptiness and suffering inside of me will not abate, so I cannot hope to still my mind and be free of agitation. But as your sensei, I shall commit to imparting unto you everything I have learned in my life so far. This is my promise. And I humbly ask Anzai, my senior, to hold me to my word. You can count on that. I'd be checking in on you occasionally anyway, just to make sure you hadn't lost your mind again. But I am now used to the life of a wanderer.
I do not belong in the dojo anymore, so I will simply stop by once in a while to make sure you aren't cutting any corners with them. Well, don't just stand there staring at me. Say thank you to Lady Yai and then get yourself back home. So even though his ambition was taken away, his disciples can take it over on his behalf. Guess that sort of solves this one, huh? Traveler, a moment, please. Lady Yai has some words for you. So, my intuition was correct. The wind that blows from afar carries fresh life to these shores. For us to meet now is premature. Nevertheless, you set foot on these islands at precisely the right moment. I have high hopes for you, child. Don't disappoint me. Ooh, Lady Yai seems to have taken a real interest in you. She seems super mysterious. Paimon's so curious what she really meant by all that. We can come back to it another time. ഞാൻ എന്തായാലും ഇവിടെ തിരിച്ചു വരും. Narukami, please. See that he stays safe by the protection of the Electro Archon. Sacred Chakra. Sacred Chakra? അങ്ങനെയാണോ? ആ സിനിമാറ്റിക് ഉള്ളായിരുന്നേ. 25 വേണോ? ഓക്കെ. Electro level 1. എത്ര ലെവലുണ്ട്? 15 ലെവലോ? Reach level 47 in Sacred Sakura's favor to unlock. Okay. Okay. Crown of Insight കിട്ടുവാറാണ്. ഇത് 2 വിഷു കിട്ടുമല്ലോ. വില്ലറ്റ് നല്ലതാണ്. റീച്ച് എന്താ റിവാർഡ്സ് ഒന്നും കാണിക്കത്തില്ല. എത്തിയാലേ കാണിക്കത്തുള്ളൂ. കൊതിപ്പിക്കത്ത് പോലും ഇല്ലെന്നേ. എന്ത് സ്വഭാവമാണ്. ഇവിടെ 2 ഉണ്ടോ? ഞാൻ പിന്നെ വന്നെടുക്കും. ഇതല്ല, ഇപ്പൊ തൽക്കാലം എനിക്ക് അയാൾക്ക് വേണ്ടി വിഷ് ചെയ്യണം. സോ ഐലൻഡ് ഒക്കെ കൊണ്ടുപോകും. ഓക്കെ, ഇനി എങ്ങോട്ടാ പോകണ്ടേ? എങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തുമെന്നുള്ളതാണ്. വേറെ സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ ആ ഐലൻഡിൽ കൂടെ അല്ലേ വരാൻ നോക്കിയത്. ഇത് ഇവിടെ കൂടെ തന്നെ നേരെ ഇങ്ങനെ നടന്ന് കയറാവുന്നതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നൊരു തോന്നൽ. Demons do not stop for the rain. Move. Many mortals fear lightning. Incomprehensible. Fear of something so common. യഷിറോ കമ്മീഷൻ. കമ്മീഷണറെ കണ്ടില്ല അല്ലേ? കമ്മീഷണർ ഇവളാണോ അതോ? അല്ല, അയാറ്റോയാണ് കമ്മീഷണർ എന്ന് തോന്നുന്നു. അവന്റെ സൗണ്ട്.
Traveler, Paimon, it is a pleasure to finally meet you both face to face. വിഷയം നമ്മളങ്ങനെ അയാക്കേനെ മീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. I have heard all about how you helped our 3 friends. My sincerest thanks to you. The damage done by this illusion can be completely. Yeah. Short of getting them their visions back, it seems like there's no way to really help them. Ayaka, how come this time you get to come out and meet us in person? Because now that you have done the 3 things I asked of you, I consider you to be my friends. As you will observe, I dispense with the screen for Toma also. Oh, wait a second. But isn't Toma your, servant? Paimon's happy to help and all, but Paimon sure as heck did not sign up to be a servant. Oh. Paimon, you are most entertaining. Toma is first and foremost my friend, and was so before he ever became my attendant. Oh, okay then. Ayaka, you seem pretty different out in the open compared to how you are behind the screen. Alright, we can be friends. Friend request accepted. Thank you both kindly. Back to the matter at hand. You have now witnessed the pain of those deprived of their visions. What are your feelings on what you have seen? Perhaps in the eyes of a deity such as the almighty Shogun, the lives of those who inhabit the world are inconsequential. Thunders roar, lightnings flash, the winds assault, and the rains descent. All these things take place with no regard for the feelings of the common people. But I believe that surely you understand what they must endure. It seems that perhaps now you can appreciate my feelings on all of this. In which case, perhaps you would be willing to reconsider your stance? You will? Really? Naturally. Alright, bravo, my lady. You were right all along. See? I told you he wouldn't reject them. I'd placed my trust in the right person after all. Now then, given that the remainder of our discussion pertains to matters of a more confidential nature, perhaps we could move to the Komori Tea House? We ought not to involve other members of the Yashiro Commission. Yes! ഫൈനലി നമ്മൾ അങ്ങനെ അയാക്കേനെ മീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇനിയിപ്പോ എത്തിയോ ഇവിടെ? ഫസ്റ്റ്. Please continue without me. I'll keep watch. So, what's the deal with this place anyway? What makes it your favorite meeting spot? This is land that was gifted to the Yashiro Commission by the Shogun. The Kamisato clan has the exclusive right to plan, build, and repair any property on this land, and even to allow or deny access. Such privileges exist due to the Yashiro Commission's role in managing ceremonial affairs. Oftentimes, it is not appropriate to discuss details in front of bystanders. Oh, Paimon gets it! Gotta keep a bit of mystery, right? Once the number of ceremonial affairs conducted in the city began to decline, our forebears built a tea house here. Only members of the Yashiro Commission are permitted to come and go as they please. Makes sense. Perfect place for a secret base. In any case, we can talk freely here. I presume you have a few questions that you wish to ask me? Is no one else fighting? Have you raised a formal The almighty Shogun. I've seen her on but only a few occasions, most of them formal ceremonies. She inspires awe, commands respect, and exudes a sense of absolute authority. But as I recall, there was something else about her that struck me even more deeply. It was her almost complete lack of any emotion.
In that sense, she appeared to me to be less of a ruler and more of, well, an executive official, I suppose. Focused exclusively on her single goal of implementing eternity, acting accordingly without feeling. Of course, we have tried on numerous occasions. Unfortunately, each time a proposal to repeal the decree arrives at Tenshukaku, it is promptly vetoed by both the Tenryou Commission and the Kanjo Commission, and subsequently scrapped. They invariably adopt a stance of unconditional support for the Shogun's decisions. They have no interest in discussing anything. It almost makes one wonder whether they had a hand in the Shogun's sudden decision to issue the Vision Hunt Decree. The issue is this. For the vast majority of people, the Vision Hunt Decree is something that has no implications whatsoever. After all, it is but a tiny minority of people who receive visions. Moreover, it is not unknown for visions to spark jealousy in others. Because of this, the attitude of most people towards the Vision Hunt Decree is one of indifference. Paimon's getting mad! Nevertheless, in addition to us, there is also the resistance on Watatsumi Island. Resistance? You mean like an army fighting against the decree? Yes. Many who have lost or fear losing their visions have rallied together under Sangonomiya on Watatsumi Island to form a resistance group. To say a little more about Sangonomiya, historically, there has always been some conflict between them and the shogunate of Narukami Island due to their different belief systems. But I do wonder whether there may be some other agenda behind their resistance movement, beyond merely fighting the Vision Hunt Decree. Ooh, Paimon has a question though! Oh? What would you like to know, Paimon? Have you got a plan yet to fight the Vision Hunt Decree? To be honest, we do not. What? Please, do not forget that challenging the Vision Hunt Decree is tantamount to challenging a deity. Coming to terms with that is already a difficult step to take. So what are we gonna do? Well, for the moment, all we can do is try and reduce the harm that is being caused by this decree. For example, by providing vision bearers with safe refuge, or manufacturing counterfeit visions for them as a contingency measure. You're telling Paimon that there are people out there who can make fake visions? Don't underestimate the talents of the craftspeople in Hanamizaka. To the naked eye, their counterfeits are indistinguishable from the genuine article. Must have been where Wendy went. The problem we are facing right now is that Master Masakatsu, who was providing us with counterfeit visions, has recently been arrested by the Tenryou Commission. Darn! So they found out about it? Ugh. Yes. We knew it was not a long-term solution, and that it was only a matter of time before it would be exposed. But we cannot simply abandon Master Masakatsu. Exactly. I feel the same way. But given mine and Toma's identities as part of the Yashiro Commission, breaking him out of prison would risk dragging down the reputation of the entire Kamisato clan should we be caught. That would only serve to cast suspicion on any future activity we might seek to attempt. By no means do we intend to place the burden of such a task on your shoulders alone. When you are ready, go to Hanamizaka and look for a fireworks shop run by the Nagonohara family. There, you will find someone who can help you. Okay. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഡ്രംസ് വായിക്കാൻ പറ്റുമോ? അടിച്ചു പൊട്ടിക്കാൻ കൊണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നമ്മൾ അയാക്കിക്ക് വേണ്ടി പുള്ളി ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അറിയിക്കാനുള്ളവരെയൊക്കെ ഒന്ന് അറിയിച്ചേക്കട്ടെ. ഞാനൊന്ന് ഈ ഒരു 2 മിനിറ്റ് സമയം തരണം.
ഒരു 5 സെക്കൻഡ് ഇരുന്ന് ഒന്ന് ധ്യാനിച്ചിട്ട് പുള്ളി ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. 3, 2. അയാൾക്ക് നമ്മളെ തന്നെ നോക്കിയിരിക്കുക, നമ്മള് ചെല്ലുവോ ഇല്ലയോ എന്നറിയാനായിട്ട്. യെസ്, 13,604. എപ്പിറ്റമൈസ്ഡ് പാത്ത്, നമുക്കിതാണ് വേണ്ടത്. സ്റ്റാർട്ട് കോഴ്സ്, യെസ്. ഫസ്റ്റ് 10 പുള്ള് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ്. 3, 2, 1. ഓക്കെ, ഗോ. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് 10 പുള്ള് 4 സ്റ്റാർ. ഓക്കെ, ഫൈൻ ഫൈൻ ഫൈൻ. ഞാൻസിനെ കിട്ടി, വളരെയധികം സന്തോഷം. ബാക്കിയെല്ലാം 3 സ്റ്റാർ ആണ്. അടുത്തൊരു സിംഗിൾ പുള്ള്. ഓ, നോയല് ഇതിലുള്ളതാണോ? ഇല്ലല്ലോ. അങ്ങനെ അടുത്ത 10 പുൾ. ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഫോർ സ്റ്റാർ, കം ഓൺ. 5 സ്റ്റാർ എന്താ വരാത്തത്? അടുത്ത യാൻഫെ. യെസ്, യാൻഫെന് എത്ര ആണെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ കുഴപ്പമില്ല, എനിക്ക് C6 കിട്ടണം, സന്തോഷം മാത്രം. ഓക്കെ, ഇതൊരു 5 സ്റ്റാർ ആവാൻ സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ്. ഒന്നുകൂടെ അയാൾക്കെന്നെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട്. പുള്ളിയാൻ പോവുകയാണ്. നെക്സ്റ്റ് പുൾ, 10 പുൾ. 5 സ്റ്റാർ, 5 സ്റ്റാർ, 5 സ്റ്റാർ, 5 സ്റ്റാർ. യെസ്. ഇനി ഒറ്റ പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്, ഇത് അയാൾക്ക് ആവണം, വേറെ ഒന്നുമില്ല. കണ്ണടച്ചോണ്ട് നോക്കാം. 1, 2, 3. 3 സ്റ്റാർ ആണത്. വേണ്ട, കണ്ണടക്കണ്ട, നമുക്ക് നേരെ നോക്കിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ സിലവട്ട് കാണണം. ഓ നോ, ഓ നോ, ഓ നോ, നോ നോ, ഓ നോ, ഓ നോ. അയ്യോ, എനിക്ക് വിഷമം വരുന്നു, എനിക്ക് വല്ലാത്ത വിഷമം വരുന്നു. ഞാൻ മോണനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പോലും ഇല്ല. ചെറിയ വിഷമമുണ്ട്, എന്നാലും ലെറ്റ്സ് കണ്ടിന്യൂ. അയാൾക്ക് തന്നെ കിട്ടുന്നിടം വരെ കണ്ടിന്യൂ. അയാൾക്ക് എന്നെ കിട്ടി ഗൈസ്. എനിക്ക് വളരെയേറെ സന്തോഷം ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു എല്ലാവരെയും. സ്നേഹപൂർവ്വം അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു. കുറച്ചു നേരം ഇത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിക്കട്ടെ. ഞാൻ ആ ഇമേജ് ഒന്ന് സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, 2 5 സ്റ്റാർ അടുപ്പിച്ച് കിട്ടിയതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. കഴിഞ്ഞില്ലേ? There it is, the daughter of Yashiro commissions. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. ഫൈനലി എനിക്ക് ഇനി ഒരാഗ്രഹം കൂടെ. എനിക്ക് ഈ ഒരു സോഡ് വേണമെന്നൊരാഗ്രഹമുണ്ട്.
ഈ ഒരു സോഡ് എനിക്ക് വേണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട്. ബട്ട് വാങ്ങാനൊരു മടി. ഏതാ ഇതല്ലേ? 5 എന്തേലും നമുക്ക് വാങ്ങാം. അത്യാവശ്യം ബാക്ക് ടു ബാക്ക് ആയിരുന്നല്ലേ. ഒരു 10 പുള്ളിനുള്ളിൽ തന്നെ കിട്ടി അയാൾക്കെന്നെ നമുക്ക് ഈസി അയാൾക്ക. അടുത്ത യോയിമിയ വേണേ പുള്ളി നടക്കാം. ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം യോയിമിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. ബട്ട് എനിക്ക് മറ്റേ റൈഡൻ ഷോഗനെ കിട്ടണമെന്നുണ്ട്. Yes! Each existing scar addition reduces the stamina cost of it by 10% and increasing resistance against interruption during its period. Charged attack retreat by 50% against enemies below. Okay. സമാധി എന്ത്? സൈൻഡ് എഡിക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അല്ലേ? എന്തി അയാൾക്ക് എന്തി നിഗ്വാങ്ങിന്റെ constellation. Noel constellation. Finally, Daka. ഇത് മറ്റേ പറക്കുന്ന സാധനമല്ലേ? പറക്കുന്നതല്ലല്ലോ. അല്ല, ഷോമിത്സു. What is this? Unleash. What? ഇതല്ല അൾട്ടിമേറ്റ്. Cryo application at the end of Kamisato Art Senho ഇത് ഇതാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് സ്പ്രിന്റ്. അയാക്കയുടെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് സ്പ്രിന്റ്. അയാക്കയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു വെപ്പൺ. ഏത് വെപ്പൺ ഞാൻ കൊടുക്കും? Physical energy recharge, attack, elemental mastery, pyro and electro. കൂടെ ഇതേ ഉള്ളു കൊള്ളാവുന്നത്. ബെനറ്റിന്റെ ഇരിക്കുന്നതാണ്. കാര്യം ചെയ്യാം, ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ഇത് കൊടുക്കാം. തൽക്കാലം. പിന്നെ നമുക്ക് ഇനുസുമയുടെ വെപ്പൺ ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത് സെറ്റാക്കാം. മോണനെ കൂടെ കിട്ടിയതിന്റെ കൂടെ. മോണനെ ആരും നോക്കുന്നില്ലാന്നേ ഉള്ളു, അത് വേറെ വിഷയം. Flawless Radiance. Oh my god. ഇവർക്ക് ചേരുന്നത് ഇതായിരിക്കും, കമ്പാനിയൻഷിപ്പ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് തുടക്കത്തിൽ കിട്ടുന്നത്. ഇത് കൊള്ളായിരുന്നു, അത് നമുക്ക് പയ്യെ കിട്ടും. ആർട്ടിഫാക്ട്സ് എല്ലാം ഉണ്ട്. എല്ലാം അത്യാവശ്യത്തിനൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. ഫ്രോസ്റ്റ് യെസ്. വേറെ ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ, അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എവിടെ ബ്ലിസാർഡ് സ്ലെയർ കൊള്ളാവുന്നത്. ഇവളുടെ ലെവലപ്പ് ചെയ്ത് അസെൻഷൻ. ഇത് Sakura Blue found in the wild. Blossoms from the sacred sakura at the Grand Narukami shrine filled with the fondness of Inazuma. ഇതെന്തോ ചീപ്പോ? Inazuman blade, Nobushi. ഇതൊക്കെ ആരാ? ഇതൊക്കെ എന്ത് തേങ്ങയാ? പെർപെച്വൽ ഹാർട്ടോ.
Perpetual blade mechanical embraces its array. duty, as a jeweler cherishes their gems. Congrats, man. Yeah, thanks. The man എത്ര നാൾ കൊണ്ട് സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചായിരുന്നു പറയും. അങ്ങനെ ഫൈനലി അയാൾക്ക് ആ ഗെയിം പോകും. എനിക്കിനി ആ വെപ്പൺ വേണം. എനിക്ക് അറിയേണ്ടത് ആ വെപ്പൺ അയാൾക്ക് പറ്റിയതാണോ, ഇസ് ഇറ്റ് ഗുഡ് ഓർ ബാഡ്. 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അതിന് വേണ്ടി വിഷ് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഐ വാണ്ട് ടു സീ ഇഫ് ഷീ ഈസ് ഗുഡ് ഓർ നോ. ഇത് വേറെ എന്തിനാന്ന് എനിക്കറിയില്ല. സ്പൈൻ ഇൻകമിങ്. അവിടെ പോടാ, മിണ്ടല്ലേ. സ്പൈനൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട. Cruise Nervous chapter in the prison. Machine Battlefront. എനിക്ക് വയ്യ ഇനി അടുത്ത സ്പൈൻ. എനിക്ക് ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്നു. വേറെ രണ്ടാമത് എനിക്ക് വേണ്ട. ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യട്ടെ ഇനി. I want to try it out. എടാ ഏപ്പലെ വെപ്പൺ എങ്ങനെ ഉണ്ടോ? കൊള്ളാവോ? വെപ്പൺ കൊള്ളാമെങ്കിൽ മാത്രം അയാൾക്ക് വേണ്ടി കൊള്ളാവുന്ന വെപ്പൺ. ഓക്കെ, അയാൾക്ക് വേണ്ടി കൊള്ളാവുന്ന വെപ്പണാണ്. അമേസിങ് ആണല്ലേ? ടാലന്റ് ലെവൽ 8. ഇത് അതാണല്ലേ. Constellation 0. 4-piece Blizzard set when a character affected by the crit rate. Okay. Weapon is crit damage and oh my god, it looks so good. 57, 161, 135 cryo damage bonus, 81% cryo damage bonus. അയാളുടെ അസെൻഷൻ സ്റ്റാറ്റ് എന്താണ്? ആരെയും കൊല്ലണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. 120. ഇനി നോക്കട്ടെ. 8000 അല്ല 8000 ഉള്ളല്ലോ. മൾട്ടിപ്പിൾ 8000 ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇനി കുഴപ്പമില്ലാത്ത. It was good. നല്ല രസമുണ്ട് കളിക്കാനായിട്ട്. ഓക്കെ, ഞാൻ എന്നാ വെപ്പണ് വേണ്ടി പുൾ ചെയ്യാൻ പോവാ. അവിടെ കെണിക്കൽ. അവിടെ. We are going to pull for the weapon next. Ladies and gentlemen, it is a 4-star weapon. You don't know what it is? Bonus lance. Spine കിട്ടല്ലേ ദൈവത്തെ. പ്ലീസ് കിപ്പി. bonus lance വീണ്ടും. അയ്യോ, ഇത് 4 shadowing ആണോ? 2 bonus lance. ഇത് 5 star ആണ്. ഇത് 5 star full ആണ്. അല്ല, ആളെ പറ്റിച്ചളഞ്ഞു.
ഓക്കെ, അത് വളരെ റയർ ആണ്. വെപ്പൺ ബാനറിൽ ഫിഷലിനെ കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഫവോണിയസ് സോഡ് കിട്ടി, ഒരു 2 4 സ്റ്റാർ കിട്ടി. ഇനി എനിക്ക് ആ സോഡ് തരണം. ഇത് 5 സ്റ്റാർ ഫുൾ ആണ്. പ്ലീസ് പ്ലീസ് പ്ലീസ്, നോട്ട് ദ ഫൈൻ. വിച്ചിട്ട് യെസ്, ഇനി എനിക്ക് സമാധാനമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങാം. ഏബലെ, ഏബൽ ഇവിടെ ഉണ്ടോ? ഏബൽ ലൈനിലുണ്ടോ? യെസ് യെസ് യെസ്. എനിക്ക് കിടന്നുറങ്ങാം. വിച്ചത്തൊക്കെ എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഇഷ്ടപ്പെടായല്ലോ ഫൈനലി. ഓക്കെ, ഇനി ഒരു 2000 സ്പെയർ കിടപ്പുണ്ട്. ആൻഡ് 98 മാസ്റ്റർലെസ് അല്ലേ ഇത്? അതെ, മാസ്റ്റർലെസ് സ്റ്റാർ ക്ലിക്കർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതും കൂടെ ബൈസ് വെക്കുന്നുണ്ട്. ഓൾമോസ്റ്റ് 20 പുൾസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതുണ്ട് മാസ്റ്റർലെസ്. ഓ, ഒഫീഷ്യല് C6 ആയി. നെവർ ന്യൂ ദാറ്റ്. ആൻഡ് ഒരു കാര്യം കൂടെ എനിക്ക് നോക്കാനുള്ളത്, പുതിയതായിട്ട് ആരെങ്കിലും വന്നു? ഐ മീൻ ഇൻ പെർമനന്റ് ബാനറിൽ വില കരയിലടാ, നിനക്ക് കിട്ടൂടാ. നീ പുള്ളി ചെയ്തിട്ട് കിട്ടിയടാ അയാക്ക ഓർ ദ വെപ്പൺ യു ഓൾറെഡി ഗോട്ട് ദ മറ്റേ ക്ലെയിമോർ, ദ യൂലാസ് ക്ലെയിമോർ അയാക്ക. ഇനി ടൈം ഉണ്ട്, ഇഷ്ടം പോലെ പ്രീമോ ജെംസ് കിട്ടും. ഈസി പ്രീമോ ജെംസ്. പുതിയ റീജിയൻ അല്ലേ, സോ ഡോണ്ട് വെറി. ഒക്കെ ഇല്ല. ഇതല്ലെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എനിക്ക് കിട്ടേണ്ടതുണ്ട്. നോ ഫേറ്റ്സ്. പ്രീമോസ് പുതിയ ഇതൊക്കെ അൺലോക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ കിട്ടുമല്ലോ. ഓർ യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് മറ്റേ സാക്കുറ ട്രീ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പം ഇത് കിട്ടുമല്ലോ, അക്വൻ ഫേറ്റ് കിട്ടുമല്ലോ. അക്വൻ ഫേറ്റ് വെച്ചിട്ട് യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് മാസ്റ്റർലെസ് ആൻഡ് ദെൻ അങ്ങനെ. നമ്മളൊരു വിഷിംഗ് സ്ട്രീക്കിലായോണ്ട് ഞാനങ്ങ് വിഷ് ചെയ്ത് പോവുക. അക്വൻ ഫേറ്റ് വെച്ചിട്ട്. Yeah, that's my hope. Bal is more priority though. ഓ, ബാൽ എനിക്കും വേണം. ബാലിന് വേണ്ടി ടൈം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ. You can easily get maybe bonus soda. $100 ആയി എനിക്ക്. ഷോപ്പ് എന്ത്? ഇത് 20 വാങ്ങാം ഇനി. അത് ഞാൻ ഇപ്പോഴൊന്നും വാങ്ങത്തൊന്നുമില്ല. ബാലിനെ വാങ്ങിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഞാൻ ആക്സസ്. ഓക്കെ, എന്ത് പറയും ഇതൊക്കെ. ബാലിന് വേണ്ടി വിഷയണ്ട സമയമാകുമ്പോഴത്തേന് ഞാൻ ഇത് കയ്യിൽ നിട്ടേണ്ടി വരും. 20 2 10 achievements. Defeat Kairagi, Fury my princess with the fire. Okay. Escort the goods. Okay. Officially married young lady of the commissar of land. Yes. Complete 3 memory justice number 1. Okay. And battle pass. Once there was a glorious kingdom. Yes, I know. There was a glorious kingdom. അതെന്തായിരുന്നു?
Make a total of 50 wishes. Easy. പുതിയ ഇതൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. എല്ലാ പുതിയ ചാപ്റ്റേഴ്സ്, ന്യൂ ചാപ്റ്റേഴ്സ്, ന്യൂ കമ്മീഷൻസ്. മോൺസ്റ്റാഡിലാണ്. തിരിച്ച് മോൺസ്റ്റാഡിൽ പോയാൽ എങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. വീണ്ടും ബെയ്ഡോനെ അന്വേഷിക്കേണ്ടി വരും തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വരാനായിട്ട്. കോർട്ട് ഓഫ് ഫ്ലോയിങ് സാൻഡ്, വയലറ്റ് കോർട്ട്, ഒക്കെ ഏതൊക്കെയാണോ? റാൻഡം, മോൺസ്റ്റർ, ലീവ്. ഓ, നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ സമയമായോ? അവിടെ വെപ്പൺ നോക്കില്ല. രാത്രി ആയപ്പോഴത്തേനെ ഇരുട്ടി, റൂം ഫുൾ ഇരുണ്ട്. ഓക്കെ, ബൈ 2 seconds. ഇത് ആക്ച്വലി നല്ല. C6 special is very good. Ayaka, your weapon has arrived. അയാൾക്ക് ഓർഡർ ചെയ്തിരുന്നതാണ് നേരത്തെ വെപ്പണ് വേണ്ടിയിട്ട്. ഇത് ആരുടെ കയ്യിലിരുന്നതായിരുന്നു? ആരുടെയോ കയ്യിലിരുന്നതാ. കെച്ചിങ്ങിന്റെ കയ്യിലിരുന്നതായിരുന്നു. തിരിച്ചു കൊടുത്തു. ആൻഡ് ദ മിസ്റ്റ് സ്പ്ലിറ്റർ റീഫോഴ്സ്ഡ് സ്വിച്ച് ഡാമേജ് എൻഹാൻസ്. എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഇതിന് വേണ്ടത്? എവിടത്തെയോ എന്തോ കമ്പും കോലും, മോട്ടറിന്റെ സാധനങ്ങളും ചീപ്പും. എവിടെ നിന്നിട്ടുണ്ടാക്കാനാണോ? ഡാമേജ് 1, 2, 3, 4, 5. ഇതെന്താ ഇവിടെ വന്നേക്കുന്നത്? Those memories, so dark. ഡാറ്റ പറഞ്ഞിട്ട് പോയതാ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കുറെ നാളുകൾക്ക് കൂടിയിരുന്നിട്ടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം അങ്ങനെ അങ്ങ് നടന്നു. എന്റെ നെറ്റ് എടുക്കുന്നത് ഡിസ്കണക്ട് ആയതുപോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു. The audio stream's current bitrate is lower than what? എന്നെ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? നമുക്ക് പാർട്ടി സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാം. ബെനറ്റിന് പകരം ഓക്കെ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ നോ ഇഷ്യൂസ്. ഇടയ്ക്കൊരു വാണിംഗ് വന്നായിരുന്നു. ബെനറ്റിന്റെ ആവശ്യം എത്രയും വരില്ലായിരിക്കും. ഓ, ചാടാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലേ? ഇതൊരു വിഷയമാണ്. രാത്രിയായല്ലോ. Just hand it over. You don't want any trouble with me. If you think your elemental powers are enough to resist the Vision Hunt decree, then you'd better think again. Believe me, you're not the first of your kind we've encountered, and we've seen the same unpleasant outcome time after time. You'd best save yourself the trouble. Can't you make an exception? I just got this vision. I won't even use it, I promise. So this is the Vision Hunt decree in action, huh? We can't just sit around and watch things unfold, can we? Psst! Hey, wait! Yoimiya? There's someone trying to get our attention. Come on, this way. What's going on? Can't you see we need to go help? Shh, quiet. Just sit tight and watch for a moment. Hey, this isn't right, you know. Just because you don't have a vision doesn't mean you can sit back and watch others in trouble. Huh? Hey, wait! You do have a vision! Shh! If you don't keep your voice down, I won't have one much longer. All right. Here, take it.
Wise choice. All right, let's go. What should we do now? He's already given up his vision. Doesn't he know what could happen to him after losing it? This is your fault. You're the one who stopped us from interfering. Many thanks, Miss Yoimiya. If you hadn't swapped me a fake just now, I'm sure I would have lost it. No worries. You put on quite the convincing performance. Oh, so that's what's going on here. And to think Paimon is about to unleash Paimonial wrath on Miss Yoimiya. Sorry about that. Paimonial wrath. Think nothing of it. I could tell from your reaction we were on the same side. You just didn't know it, you know? Oh, right. Allow me to introduce myself. I'm Yoimiya, the current owner of Naganohara Fireworks. It ain't much, but it's honest work. Great to meet ya. Practically everyone on Hanamizaka knows Yoimiya. She's the queen of the summer festival. Without her and her fireworks, summer on Narukami Island just wouldn't be the same. ഉള്ള സൗണ്ട് കേട്ടാലേ മനസ്സിലാവും ഒരു OP ക്യാരക്ടറാണ്. കൂട്ടാവിനെ പോലെ ആവും. Quite the introduction. Paimon loves fireworks. It's nice to meet you. Stop it, Hanjiro. You'll embarrass me. As for thanking me, you'd be better off thanking Master Masakatsu. He's the one that gave me the fake visions in the first place. His handiwork allowed me to keep my own vision. Whew, I can't even imagine trying to run the business without it. Yes, Master Masakatsu is a good man. It's too bad good people seldom get the recognition they deserve. Master Masakatsu? Huh? Do you guys know him too? You don't say! Then it sounds like the Shirasagi Himegimi has a plan. Awesome! I've been thinking about breaking him out too recently. But if I just march straight in there by myself, I'd probably get Miss Kamisato in a whole heap of trouble. So, what about if I join you instead? Sure, welcome to the team. Ayaka told us to go look for help at a fireworks shop. She must have meant you. Seems like I finally got a new job to do. Besides hiding vision bearers in my shop, that is. So, Master Masakatsu is being held at the police station. I've already surveyed the area and found a way in. Whoa, talk about a reliable source. Seems we've got the right person on our team. Not bad, huh? Let's go as soon as everyone's ready. Don't worry, Master Masakatsu. We're on our way. Time to break him out. Okay, time out. ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നേ എനിക്ക് I need to go to that place. തിരിച്ചവിടെ പോകണം. തിരിച്ചവിടെ പോയിട്ട് ആ സ്റ്റാച്ചു ഒന്ന് അൺലോക്ക് ചെയ്യണം. Oh my god, this is so satisfying. എനിക്ക് രണ്ട് മോണേനെ കിട്ടി അയാക്കേനെ കിട്ടി. രണ്ടുപേരും ഈ സെയിം സ്റ്റൈലാണ്. റെൻഡർ ആവുന്നതേ ഉള്ളൂ. യേശുദാസ് അവിടെ നിൽപ്പുണ്ട്. ഇപ്പോഴും രാത്രിയായിട്ട് യേശുദാസ് അവിടെ നിൽക്കുന്നത്. എനിക്ക് ഇവളുടെ ചാർജ് അറ്റാക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ബാക്കിയുള്ളവരെക്കാളും അടിപൊളിയാണ്. ഇതൊന്നും റെൻഡർ ആയിട്ടില്ല. എന്നാ സീനാണ് അത്. എന്തിനാന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. അഖിലൊക്കെ പ്രയോജനപ്പെടും.
ഇതിപ്പോ എന്താ സംഭവിച്ചേ? എനിവേ നമ്മളിവിടെ എത്തി. ഇതിന്റെ മാനത്തെങ്ങാണ്ടല്ലായിരുന്നു അത്? നമുക്ക് റെസണേറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ ഒന്ന്? വി ഹാവ് ടു ട്രൈ ഇറ്റ്. ഡിലൂക്കിന്റെ ടീമിനെ എടുത്തു മാറ്റാം. ട്രാവലർ, വേറെ അറിയോ? ട്രാവലർ അയാക്ക. Yanfei and Fission. Oh. Zhongli, okay. Kamisato Ayaka, present. Zhongli കാര്യം മറന്നത്. ഇത്ര അൺലോക്ക് ആയുള്ളല്ലേ? പക്ഷെ കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട്. ഈ ഏരിയ ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിലേ ഇവിടെ ഈ ഏരിയ കാണാൻ എന്ത് ഭംഗിയാ. നമ്മളിപ്പോ ഇനസുമ സിറ്റിയിലാണ്. നമ്മൾ ആദ്യം വന്നിറങ്ങിയത് എവിടെയാ? വെയിറ്റ്, ഇനസുമ സിറ്റിയിലല്ലല്ലോ നമ്മള്. നമ്മള് റീറ്റോയിൽ ഇവിടെ വന്ന് ഇറങ്ങിയത്. നമ്മള് പിന്നെ കമിസാട്ട് എസ്റ്റേറ്റിലൊക്കെ വന്നു. ഇനസുമ സിറ്റിയിൽ ഒരു വട്ടം വന്നായിരുന്നു. ഇതല്ലേ ചായക്കട? ഇതല്ലേ? അപ്പൊ ഇതല്ലേ യാഷിറോ കമ്മീഷൻ? ഐ ഡോണ്ട് നോ. നമ്മളിവിടെ ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് മതി. പെർപെച്വൽ മെക്കാനിക്കൽ അറേ. ഇവിടെ വന്ന് അതിനെ തല്ലി കൊന്നാലേ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് നീങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇതൊക്കെ എന്തുവാടെ? മെഷീൻ ബാറ്റിൽ ഫ്രണ്ട്. ഈ സ്ഥലം കണ്ടു? എന്തുവാ ഇത്? ഇത്ര ആയിട്ടുള്ളൂ. നമ്മൾ അത്രയും ട്രാവൽ ചെയ്ത് അത്ര എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തു. ഇത്ര ആയിട്ടുള്ളൂ. ഇനിയും കിടക്കുന്നു ഇത്രയും. അത് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി വരുമല്ലോ. അത് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി എവിടെയായിട്ടാ വരുന്നത്? ഇവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലേ? നോ ഐഡിയ. ദൂരെ കുറച്ചുകൂടെ കാണും. ഇവിടെ അല്ലേ ആയിരിക്കണം ചിലപ്പോൾ. ഓർ ഇവിടെ അല്ലായിരിക്കും. 3 ഐലൻഡും കൂടെ ഇല്ല ഇനി. We are going to resonate with electro. Unlimited power. എന്താ അച്ചീവ്മെന്റ്? obtain the power of electro. അത്രയല്ല. Electro, constellations, talents, lightning blade, bellowing thunder flash. Lightning flash. വിളിച്ചുകൊണ്ട് ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു. എന്നാലും ആറെണ്ണം. ഇപ്പൊ എത്ര എണ്ണം വേണം? 10 എണ്ണം വേണം അല്ലേ? തൽക്കാലം നമുക്ക് ഈ ടീമും കൊണ്ട് പോകാം. ഇനസുമ സിറ്റി അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് പോകാം.
പക്ഷെ എന്നെ പൊന്നെ എന്നാ ലുക്കാണ്, ഒരു രക്ഷയില്ല. കാഴ്ചയിലൊരു ഒട്ടും കുറച്ചിട്ടില്ല. പോലീസ് സ്റ്റേഷന് ഇതാണല്ലോ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇലക്ട്രോ ആയിരിക്കും എനിമീസ് മൊത്തം, അതായിരിക്കും. ഇവനൊക്കെ Gonna be epic. Gonna be epic. എന്നല്ല വെപ്പൺ ബാനർ എൻ്റെ ഒത്തിരി പ്രിമോജംസ് വലിച്ചെന്നുള്ളതാ. വിചാരിച്ചതിനെക്കാളിൽ പിറ്റി അടിച്ചതാന്ന് തോന്നുന്നു. പിറ്റി അടിച്ചിട്ട് കിട്ടിയതല്ല. Now that we're inside, this place is a whole lot creepier than Paimon imagined. Come on, this way. As long as we stay quiet, we've got a good chance. I certainly wouldn't want to end up locked away in here. Let's find Master Masakatsu and get out of here. We should split up. I've got a little present to prepare for Master Masakatsu. I'll be right back. You sure? Alright then. Just be careful not to get caught. Yes, you too. ഇവരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യണോ? ലെവൽ 90 അവരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമല്ലോ. ഓ ഇവരെ അത്യാവശ്യം നല്ല ഉള്ളവരാന്ന് തോന്നുന്നു. എന്നിട്ട് എന്റെ ഓസിന്റെ എബിലിറ്റി നിനക്ക് അറിയത്തില്ല. മ്യൂസിക്കായതേ ഉള്ളു, അവർ കൂടിയിരിക്കുന്ന സമയം. ഓ ഇത് കൊള്ളാം കേട്ടോ. സീൻ സ്ഥലം എന്ത് തൂക്കിട്ടേക്കുന്ന എന്താ കപ്പലോ എന്തുവാ ഇത്? എന്റെ അമ്മ വാടാ വാടാ, ധൈര്യമുള്ളവര് വാടാ. By royal decree, I dare you. let's light it up. Going in. Clear cut. Useless. Disappear. Worthless. Here. Here. വെപ്പൺ ഡ്രോപ്പ് ആവുന്നു. Who goes there? Gather. I've lost. This wall looks a bit odd. Maybe there's some special trick to it. These guys seem a lot tougher than usual. Paimon wonders if that armor over there has anything to do with the source of their strength. Let's light it up. This is order. I must.
Stabilize! Teach me a lesson. Soldiers, quick! I dare you! Useless. Get them! Let's light it up! Boring! I won't forget this. Watch your step. I will have Show order. Me what you've got. Stabilize. Don't hold back. Show me what you've got. Allow me to strike first. I need to train harder. എങ്ങോട്ടായി പോകുന്നു? എനിക്ക് മുകളിലേക്ക് കയറണമെന്നുണ്ട്. ഓ ഇവിടെ ആദ്യം വന്നിട്ട് എന്തോന്നു? Doesn't that Magatama shape look pretty similar to the grooves on the door over there? Brace yourself. A lesson. Stabilize. Oz, reveal thyself. അതെനിക്കും ചെയ്യാൻ അറിയാവുള്ളൂ. അതെന്നാ അത് നടത്തിട്ട് വരാം. This is order. Stabilize. By royal decree. Strike first. Useless. I've been bested. Let's light it up! Stabilize. Let's light it up! I dare you. ഞാൻ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ? Watch your step. Oz, reveal thyself. Let's light it up! Okay. Train harder. Worthless! അടുത്ത് കിട്ടി 3 എണ്ണമായി. Stabilize. ഓ തന്നെ കയറി. By royal ഓ decree. അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ കാര്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഓ ഇതൊരു ഡോറായിരുന്നല്ലേ? കൊറേ നോക്കിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നില്ല.
എന്ത് പ്രശ്നമാണ്? Shh! Quick! Hide! Look over there. That must be Master Masakatsu. Did you really think that little trick of yours could fool us? Locking you up was just the beginning. No! Oh no! Those Tenryou Commission brutes are torturing him! If we don't come up with a way to break him out fast, then... Huh? Yoimiya, when did you get back here? I can't bear to watch. If anything happens to Master Masakatsu, our whole plan will have been for nothing. Hey, you there! What are you doing? ആ ഇത് സാറാക്കുതല്ലേ? Ma'am. We were just teaching him a little lesson, that's all. Huh? Who's that? That's Kujo Sara, Kujo adopted Sara. daughter of the Kujo clan of the Tenryou Commission. She's also a general in the Shogun's army. What's she doing here? Make way. Let me have a look at him. I'm sure you're well aware that torture is strictly against military regulations. Yes, ma'am. If you are unashamed of such disgraceful action, then you are also unworthy of the Tenryou Commission itself. Do I make myself clear? Yes, ma'am. It won't happen again. Oh, Paimon sure wouldn't want to get on her bad side. Hey, this is our chance. Let's move while they aren't watching Master Masakatsu. Yoimiya, are you sure now's the right time? Who is that? Quick, go and investigate. Yes, ma'am. They're coming! Quick, hide! Sorry. I didn't mean to. Don't worry, I've got us covered. Time for my little present. Fireworks! Huh? Was that an explosion? It sounded like fireworks. Quick, let's hurry! The fireworks were enough to distract them. Maybe more than enough. Fireworks aren't just for festivals, you know. I was particularly proud of this batch. I decided... Whoa! Yoimiya, this is turning into a bit of a fireworks display. Well, fireworks are my craft after all. Every batch has to be spectacular. Look, the coast is clear. Now's our chance. അല്ല പൂച്ച സാറേ അപ്പൊ മസാടാക്സു എന്താ പുള്ളിയുടെ പേര്? മസാക്കാത്സു. Yoimiya, is Masakatsu. that you? Master Masakatsu! Sorry we took so long. Oh, those awful guards. Come on! We've got no time to lose. They could be back any minute. Oh. Yes. Leave. Before I let my judgment get the better of me. He's in serious condition. Be sure he gets immediate medical attention. But remember, once he's recovered, it won't be long until I bring him right back. Well... you can bet we'll do all we can to keep that from happening. Leave this place. What? പുള്ളിക്കാരൻ സന്തോഷമായിട്ട് ഓടിപ്പോകുന്നില്ല. പുള്ളിക്കാരന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ആർക്കാ കുഴപ്പം? എനിക്കോ? അതോ പൂജ സാറൊക്കെ? 3 ഇലക്ട്രോസിറ്റി കയറ്റി. That is very good. Very good. We're finally out of that creepy place. Yes. Finally, I've made it out of there. Master Masakatsu, how do you feel?
Can you hold on? Don't worry. I think I can make it to the infirmary without keeling over. Thank you. All of you. I'll take him to get treated. I'll treat you to a round of drinks once this is all over. Don't worry about us. Just take care of Master Masakatsu. അത് കൊള്ളായിരുന്നു, എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. Good thing we were able to rescue him. Right, Kujosara. Do you think she was making up for how the guards were treating him? It seems as though there are some okay people among the ranks of the Tenryou Commission. Though Paimon would never agree with their actions in the Vision Hunt Decree, of course. How about we go tell Ayaka and the others the good news? Jailhouse Fiesta. എന്താ ടീ ഹൗസിന്റെ പേരെല്ലാം ഞാൻ മറന്നുപോയി. ടെൻറിയോ കമ്മീഷൻ അല്ലല്ലോ, ഇവരുടെ എന്ത് കമ്മീഷനായിരുന്നു? ഞാൻ പേരൊക്കെ മറന്നു. കട ഇത് എവിടെയാ? വാട്ടർമെലൻ വല്ലതും കിട്ടുമോ? വാട്ടർമെലൻ ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അത് നമുക്ക് കിട്ടാറില്ലല്ലോ. I see. So Kujo-Sara stayed her hand. It would appear she still has some honor to her. I wonder if we should try establishing contact with her. Perhaps we could coax out some information. Unlikely. Don't forget, Kujo-Sara is also carrying out the Vision Hunt Decree. She obeys the orders of the Raiden Shogun without question. In her eyes, Master Masakatsu is of no threat to the decree. This is why she was so willing to allow his escape. If our true motives were ever divulged, she would act against us without a second thought. True. Though if you ask me, Master Masakatsu's release is an unexpected blessing. We are now one step closer to victory. And we couldn't have done it without Yoimiya and the Traveler. You're turning out to be even more reliable than we expected. Thank you. Don't mention it. Indeed. Things may have turned out very differently this time without the help of the Traveler. But if we wish to mount any sizable resistance against the Vision Hunt Decree, there is still much to be done. It is time we make ready our next set of plans. There's no need to rush, my lady. Things seem to have taken a turn for the better, at least. Not only have we rescued Master Masakatsu, but our list of allies appears to be growing. Yes, which reminds me. The Tenryou Commission seems to be making preparations for a celebration. They call it a ceremony, and the number of samurai out enforcing the Vision Hunt Decree seems to be waning. The days ahead may be more peaceful than usual. A ceremony, you say? Why would such a task be left to the Tenryou Commission? I don't know, but I'm sure it has nothing to do with us. Anyway, with the Tenryou Commission busy with preparations, we should have a little more breathing room than usual. You do present a good point. Being in a constant state of alert will only tire us further. Perhaps a period of rest is in order. Toma, what would you suggest? I'd say a celebratory feast is in order. Might I suggest an evening of hot pot together? Funny enough, I learned a new hot pot game recently. I'm sure you'll find it quite amusing. A hot pot game? What's that? Well, as long as it has to do with eating. Simply put, every person prepares an ingredient to add to the hot pot. Once the meal begins, we add all the ingredients together. Then we take it in turns to close our eyes, pick an ingredient out of the pot, taste it, and guess whose ingredient it was. Anyone who guesses correctly can go again, and whoever finishes the meal with the most points is declared the winner. Tradition even has it that the winner receives blessings from the god of hot pot. Don't you think it sounds like fun? I've been wanting to give it a try. In fact, I've already got my ingredients prepared. You really do want to play, huh? Well, sounds like we've got our work cut out for us. Time to gather some ingredients. But what should we choose?
കിട്ടിയ അവസരമല്ലേ. ലെറ്റ്സ് ബീറ്റ് ടീം ഡെയർഡെവിൾ. Ooh, Paimon proposes we gather raging demon-level Joyun chilies, super salty ham, mist flower corollas. This is already shaping up to be a hotpot to remember! Oh, my stomach! It feels like Yoimiya's fireworks are going off inside me. Who would have guessed that Toma would be the winner? He ate practically all those weird ingredients without a second thought. You okay, buddy? Salt-crusted herring, unripe lavender melon, flash-boiled dango, oh, and whatever that thing was that nearly froze my tongue off. Misty flower corolla. Oh, എൻ്റെ നെറ്റ് പോയി guys. Sorry guys, ഇടയ്ക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നെറ്റിലാകാതെ. Hold up. My life is starting to flash before my eyes. Time I call it a night, everyone. You've only got yourself to blame, Toma. All those strange things you ate were ingredients you added yourself. But weren't you the one who added those little cakes, Ayaka? I think the traveler ended up eating one. Boiling cakes in hot pot? Ugh. Think of the texture. I must apologize. To be perfectly honest, I thought the cakes would be a tasty addition. Uh-oh. I'm definitely not okay. I need to lie down. I feel like a new man. You know, Toma, all you had to do was guess wrong on purpose and it would have been someone else's turn. Talk about being competitive. Guess I've been feeling unlucky recently and wanted the God of Hot Pot's blessing. Perhaps I did get a little carried away. Still, I couldn't be beaten at my own game first time around. I think my luck has already taken a turn for the better. I can sense it. So without further ado, I hereby declare that the winner of today's Hot Pot Challenge is... me. Oh, brother. Good effort, team. Another important job taken care of. Next on the agenda, some well-earned rest and relaxation. Yes. If the Tenryo Commission truly is as busy with preparations as Toma claims, then some rest would be a welcome change of pace. And with the extra time, there are some other matters I wish to attend to. Let's all take some much-needed time off. After a few days' rest, we'll reconvene at the Komori Tea House and discuss our next operation. Downtime is hard to come by these days, so be sure to make the most of it. I'll tidy things up here and start thinking about our ingredients for our next round. There's gonna be a sequel? Sure, why not? We should play again now that everyone knows the rules. I'll see you all later. Bye, Toma! Seems we won't need to be visiting the Komori Tea House for a while. Why don't we go explore some other places? No, അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സമയമായി ദ മൂവർ ഗോഡ് ഓഫ് ഇറ്റേണലെത്തി യുത്തിനിയ കംപ്ലീറ്റ്. ഇത് കുറെ ടെസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം Where do we go from here? What's the plan? അകത്തുനിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോ മുട്ടൻ ലാഗാണ്. Traveler, Paimon, hold on. Huh? Ayaka? Something has come up, and I would like to request your assistance. But you ought not be nervous. This is not coming from the Yashiro Commission or the Kamisato clan. It is my own individual request. Individual request? You mean personal stuff? Correct. It concerns my mother. This may seem a little sudden, but in my view, you are the only person I can entrust this to. A few days ago, I was sorting through some old family belongings when I found a notebook that belonged to my mother. She wrote about all kinds of things, mostly of little consequence. But what drew my attention was a name. It is one that I have never heard before, so the fact that she mentions it so frequently, it makes it difficult for me to ignore. Probably your mom's best buddy, right? Never.
And although my mother and father passed away many years ago, both my brother and I are familiar with the vast majority of their acquaintances. So, I am very curious about this mysterious individual. I would very much like to meet them. According to the notebook, their name is Tsubaki. This seems to have been someone very important to my mother. Someone with a lot of personality, who liked to have fun. Paimon thinks it sounds like a girl's thing. That's what I thought too. So what do you want us to do? Do you need us to find her for you? No. Her address is given in the notebook. We can head straight there. I wanted you to assist me with the preparation of greeting gifts. Please keep everything I have told you in strict confidence. The proper course of action would be to involve my brother and visit her together. But he is terribly busy at present, and on a more selfish note, I don't wish to involve anybody else from Inazuma in this matter. Exactly. That, and you are also a kind, well-mannered person with a genuine concern for other people. Not to mention trustworthy. I would not feel comfortable with anyone else in this situation. You can count on us. We've done greeting gifts before, so we should be able to help. In terms of payment, just treat us to some delicious food and we'll be more than happy. Wonderful. In fact, I was hoping to take this opportunity to show you both around. If you don't mind, of course. Oh, we don't mind. We don't mind at all. Thank you kindly. Shall we head off then? Ogura Textiles and Kimonos is our first stop. Alright, sounds great. എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാതെ ചിന്തിച്ചതാ. Green and the white rabbit. Oh, bloom off ആണല്ലേ. Bloom on ആണല്ലോ. Eating coffee. Mystical Wave Rider, okay. The commission, Chisato's letter, dreamlike timelessness. Car Conquest, Story Quest, Randana, Story Quest. Claim ചെയ്യണമെന്നില്ലേ? Sakura Bloom, ഇത് എവിടുന്നാ കിട്ടുക? ഏത് ചന്തയിൽ പോയാൽ കിട്ടൂലേ? അയാൾക്കതിനൊന്ന് അസെൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചാ ഇതെവിടുന്നാ ഇത്? നൊബൂഷിയോ? ആയിക്കോട്ടെ, അയാൾക്കാ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയാം. ഒരു സെക്കൻഡ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. എനിമീസ് നൊബൂഷി 93 ഒക്കെ. പെർപെച്വൽ മെക്കാനിക്കൽ ഒക്കെ. നൊബൂഷി ഹൈ ലെവൽ അല്ലാന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. റൂയിൻ സെന്റിനൽസ്. ഓ, ഇതാണല്ലേ നൊബൂഷി. മൗണ്ട് യോഗു അവിടെ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്തായാലും നാറുകാമി ഷ്രൈനിലേക്ക് ഒന്ന് പോകാം. അയ്യോ, അതെന്താ അത്? അതെന്താ? അത് വന്ന് അന്വേഷിക്കണം.
ഓ ഇത് കൊള്ളാമല്ലോ, ഡ്രസ് റൂം കൊള്ളാമല്ലോ. എൻ്റെ മോനെ മറ്റേ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് വന്നിട്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. ഇപ്പൊ മറ്റേത് എവിടെയാ? ഈ മലയുടെ അടിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇതെന്താ? നാക്കു വീട്. ഓ, എനിക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടി. പാർട്ടി സെറ്റപ്പ് എടുത്ത് ബെനറ്റിനെ മാറ്റിയിട്ട് യാൻഫേനെ ആക്കുക. Next time, be sure to make a proper appointment. By the protection of the electro argon, may the blossoms of the sacred sakura bloom eternally. 25 ആണ്. അയ്യോ, അതെന്നാ പരിപാടിയായിരുന്നു? ഓ, ഇതെന്തോ ഹൈ ലെവൽ ആയാലേ എനിക്ക് അതിനകത്ത് കയറാൻ പറ്റും. തൽക്കാലം ഇവിടെ ഉള്ളവനെ കൊന്നിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. രണ്ടുപേരുണ്ട്. നബൂഷി. Gather to move. Odds revealed by the room. Eat to the fairy. Order guide. Solidify. Old handguard. Kagiuchi handguard. എന്ത് വേണം? ഹലോ സാർ. Can we ascend? Okay. എനിക്ക് അറിയേണ്ടത് ക്രിട്ട് ഡാമേജ് ആണ്. Thank you very much. It has been richly rewarding to learn from you so far, and I believe my skills with the blade can go even further still. Okay. That are some kind words. Perpetual mechanical array. അരേ, ഇത് എവിടുന്ന കണ്ടുപിടിക്കുന്നേ? ഇത്ര ഹൈ ലെവലാന്ന് പറഞ്ഞാലും പുതിയൊരു സ്ഥലം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. കമിസാട്ടോ എസ്റ്റേറ്റിനടുത്തായിട്ട് തെക്കേ വശത്ത് പടിഞ്ഞാറേ സൈഡിൽ നോക്കാം. തെക്കേ വശത്താണോ പടിഞ്ഞാറേ സൈഡിലാണ് ഇത്? ആ, പടിഞ്ഞാറേ സൈഡിലാണ്. ഇവരുടെ വീടിന്റെ മുകളിലും കണ്ടിരുന്നില്ലേ? ഹലോ മിസ്റ്റർ, ഞാനതെങ്ങനെ എടുക്കണ്ടേന്ന് അറിയുമോ? നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാച്ചുവിന് ഓഫർ ചെയ്യാനായിട്ടായിരുന്നു, വേറെ ഒന്നിനുമല്ല.
നമ്മുടെ വീടിന്റെ മേളിൽ കയറി ഞാൻ. ഇത് മതിലാടാ, വീടല്ല. ഇത് മതിലാണ്. ഇപ്പൊ ഇത് മേൽക്കൂരയാണ്. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സാധനം ഇവിടെ ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. പൊതുവെ വീടിന്റെ മുകളിലൊക്കെയാണ് ഉള്ളത്. എടുത്ത് ചാട. നമ്മളിത് മാക്സിമം കളക്ട് ചെയ്യണം. സ്റ്റാമിന കൂടത്തില്ലേ ഇപ്പം? ഡൗട്ട് ഉണ്ട് സ്റ്റാമിന കൂടുമെന്ന്. അതെന്താ ഞാൻ സമയം കേട്ടില്ല. സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണോ അതോ പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് എന്തെങ്കിലും? My blade! Shadow Raven, let night You know a thing or two. Say no more! Motion to compel! My blade! The fairy! Finally, useless! അയ്യേ, കോമൺ ജസ്റ്റ് അത്രയും ഫൈറ്റ് കിട്ടും. എങ്ങോട്ടാണ് നമ്മുടെ യാത്ര? നേരെ പെർപ്പച്വൽ മെക്കാനിക്കൽ അരേ. ഇഷ്ടംപോലെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ കിടപ്പുണ്ട് നമുക്ക്. ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതയുണ്ടോ? അത് കയറാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. Oz, reveal thyself!
ഇതിനകത്ത് എങ്ങനെയാ കേറുന്നത്? ആർക്കറിയാം? അണ്ടർഗ്രൗണ്ടോ? ഇവിടെ ഇതിന്റെ അടിയിൽ എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട് കേട്ടോ. What the heck? ഇതിന്റെ അടിയിലോട്ട് എങ്ങനെ പോകുന്നത്? ഒരു പോർട്ടൽ ഉണ്ട് മുകളില്. ഓ, ഇതിനകത്ത് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കിടപ്പുണ്ട്. ഓക്കെ, അതെന്തോ ഒരു പോർട്ടലാണ്. ആറാവൂമി സ്ഥലപ്പേരാടേ. എടാ, ഇതെന്താടാ ഇത്? How do I open this? Lemon. Wait, ഇവൻ ഇപ്പോഴും മാസ്ക് വെച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണോ? ഇതെന്താ മാസ്ക് വെച്ചേക്കുന്ന ഗ്ലിച്ച് വന്നു നമുക്ക്. കാരണം ഫുൾ ടൈം മാസ്ക് വെച്ചോണ്ടിരിക്കുക. നമ്മളെന്തോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അൺലോക്ക് ആവും. അൺലോക്ക് ആക്കിയാലേ നമുക്ക് താഴോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. താഴോട്ട് പോയാലോ മറ്റേ അതിനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതിനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്താലേ അയാൾക്ക് തന്നെയോ. എനിക്ക് വിഷമാവുന്നേ. അവിടെ അൺലോക്ക് നാളെ റെഡിച്ച് നോക്കാം. ചീപ്പുണ്ടോ? ആ, By royal decree! My blade! Motion to compel! അന്നേരം അതെങ്ങനെയാ തുറക്കുന്നത്? എങ്ങനെയാ അതിനകത്ത് കയറാൻ പറ്റും? അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് എന്തോ ഒരു സംഭവമാണ്. എന്നാലേ നമുക്ക് മറ്റേതിനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്
ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? എനിക്കൊരു ഐഡിയ ഇല്ലല്ലോ. 2 2 3 അത് രണ്ടും 3 ആവും. ഇതും അതും 3 ആയി. ഇത് 2 ആണ്. ഇത് 1 ആവുമ്പം അതും ഇതും 1 ആവും. ഓ, എല്ലാം കത്തിയാണ്. ഞാൻ അവസാനത്തെ വെറും ചക്കയായിരുന്നു, വെറുതെ ഇട്ട് നോക്കിയത്. അതാണ് കിട്ടും. പക്ഷെ എനിക്ക് അറിയേണ്ടത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ, മറ്റേ സ്ഥലത്ത് എങ്ങനെ ഞാൻ എത്തും? അതില്ലാണ്ട് എങ്ങനെ ഞാൻ അയാൾക്കെന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും? 1:30 ആവും. 12:30 ആവുന്നേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് ഡെയിലീസ് ചെയ്തിട്ട് വരാം. തിരിച്ച് മോൺസ്റ്ററിലെത്തി ഗൈസ് നമ്മൾ. ആക്ച്വലി ഞാൻ എല്ലാ വട്ടം മറന്നു പോകും ഏതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യണ്ടെന്നുള്ളത്. എന്തല്ലേ ചെലി ഡാഡ മുഹേ യേ ഡാഡ. ഇത്രയും 3 എണ്ണം പറഞ്ഞാൽ യദു കൃഷ്ണൻ KS. ഹലോ ഹലോ യദു, എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? ബിഗ് ഫാൻ. നല്ലതാണ്, ഈ ചൂടുകാലത്ത് നല്ലൊരു ഫാൻ ഉള്ളത് നല്ലതാണ്. ഇപ്പോഴാണോ വരുന്നത്? നേരത്തെ വരണ്ടേ? ഞങ്ങൾ ഇനസുമയൊക്കെ കണ്ട് കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് എത്തി. ഇവിടെ നല്ല തണുപ്പാ. ആഹാ, ഇവിടെ തണുപ്പുണ്ടെങ്കിലും അത്ര തണുപ്പൊന്നുമില്ല. ഫാനിടണം എന്തായാലും. വയനാട് പിന്നെ തണുപ്പാണല്ലോ, ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ.
ചില്ലിങ് ആണല്ലോ വയനാട്. ഇതെന്താ എനിക്ക് മരത്തടിക്കാൻ പറ്റാത്ത? ആ യെസ്. ഇതെന്താ ഞാൻ സ്റ്റക്കായ? Solidify! Incinerate! Useless! ഞങ്ങള് പുതിയൊരു ഐലൻഡ് ഒക്കെ കറങ്ങി ഫുള്ളും എക്സ്പ്ലോർ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്നത്. ഏത് കാണേണ്ടതായിരുന്നു. ഒരുമാതിരി സീൻ സ്ഥലം. ഇവിടെ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ചേഞ്ചസ് ഒന്നുമില്ല അല്ലേ? Order guide you. By royal decree! Boom! ലാഗ് അടിക്കുന്നല്ല ഭയങ്കര. എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇതല്ലേ ഞാൻ നേരത്തെ കളക്ട് ചെയ്തേ? ഓ കളക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും. എടുത്തിരിക്കുക. ഫുള്ളും ബഗ്ഗാണ്. പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് ബഗ്ഗാണ് അതോ എൻ്റെ ഗെയിമിൻ്റെ പ്രശ്നം വല്ലതുമാണ്? ഫുഡ് ഡെലിവറിയാ? സിമ്പിളായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തന്നോടെ. ഇനസുമയിലെ ക്രാഫ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ എവിടെയാണാവോ? ഓരോന്നും ഓരോ സ്ഥലത്തല്ലേ. നമ്മളാകെ ഒരു ഐലൻഡ് മാത്രമേ എക്സ്പ്ലോറും ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ആസ് യൂഷ്വൽ സ്പ്രിംഗ് വേലി തന്നെയല്ലേ? യെസ്. അതെന്തായിരുന്നു? പുതിയൊരു കോമ്പിനേഷൻ നോക്കട്ടെ. ഫിഷലിനെ മാറ്റിയിട്ട് വെയിറ്റ് ആയാക്കാം. I await your instruction. Yeah. നാലര മണിക്കൂർ. നമ്മൾ 5 മണിക്കൂർ സ്ട്രീം ചെയ്യാനാണ് നമ്മുടെ പ്ലാൻ. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് തീരുന്നില്ല. ഇഷ്ടംപോലെ കിടപ്പുണ്ട്.
Solidify! Full name ഉണ്ടല്ലോ. I will have order. അയാൾക്കും full name ആയിട്ട്. Solidify! Take flight! Boring! എന്നെ ലെവലപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് ഒരു ഇതും ഇല്ലല്ലോ. ഒരു പവറും ഇല്ലല്ലേ. ഓക്കെ ഗുഡ് ഹണ്ടർ. സാറാ കാശ് തന്നേ. അല്ല കാശ് എന്താ. ഓക്കെ താങ്ക് യു. അവിടുത്തെ അഡ്വഞ്ചറസ് ഗിൽഡ് എവിടെയായിരുന്നു? നാറുകാമി ഐലൻഡിലല്ലായിരുന്നോ? അയ്യോ നമ്മളിതുവരെ കണ്ടില്ലല്ലോ. എന്റെ പൊന്നെ വലിച്ചു ഇവിടെ വരെ. നമുക്ക് അവിടുത്തെ അഡ്വഞ്ചറസ് ഗിൽഡിൽ ഒന്ന് പോയി തല കാണിച്ചിട്ട് വരാം. Catherine. Have you ever seen multiple Catherines in a single location? If you haven't, then they were one and the same. As the only year-round substance, I can use this substance will instantly move between various locations in one to do. What? After I help you with your methods here, I need to have hours to contain the adventures out there on the service. Good generate, so I need to receive them. You believe me? Sorry, I was joking. Please don't take it seriously. Also, I thought you knew how to use teleportation. Anyway, I won't bother you with the point of view. Oh, I have the process of that's needed by the Inazuma President. Once things are processed, you can access the commissions here and also enjoy other benefits. And Astra Abyss's adventure. Okay. Add Astra Abyssosk. Daily commission. Net slide on തോന്നുന്നല്ലോ. Net slide guys. Add Astra Abyssosk. Inazuma. I am one and ഈ മൂന്ന് സ്ഥലം തിരിഞ്ഞ് ഇവിടെയൊക്കെ കിടക്കുന്നു. ഇവിടെയൊക്കെ കിടക്കുന്നു. കാശ് ഓക്കെ. ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് ഇപ്പോഴും 5 എണ്ണേ ഉള്ളൂ. കൂട്ടണ്ടേ അവര്? മൂന്നാമതൊരു ഐലൻഡ് കൊടുത്തില്ലേ? ബോണസ് ഇല്ല. നമുക്ക് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇതെന്തൊക്കെയാ? നേരത്തെ ഉള്ളതാണല്ലോ. കൂജോ കമാജി കൊണ്ട് തുറക്കണം.
ഇവിടെ നമുക്ക് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഗ്യാരണ്ടി നമുക്ക് റെസിപ്പീസ് വാങ്ങാം. എഗ് റോള് ഒന്ന്, മിസോ സൂപ്പ് ഒന്ന്, മിക്സഡ് യാക്കി സോബ, ഇതെന്താ ടൊങ്കോത്സു രാമൻ. ആൽക്കമി ഇവിടെ നമ്മളെന്തിനാ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്? ചോദിച്ചു നോക്കിയല്ലോ എന്തെങ്കിലും. These are only the best. I learned from Sumeru and Sumeru and studied at Sumeru Academy the secret crafting technique. Okay. My skills can reach the apex. I'm sure that my luck whoever will bear out the pattern of the tool. Okay. We make us as long as you don't hinder my research, use caution. ഇവിടെ മറ്റേ ഒരു സംഭവം പുതിയ ക്രാഫ്റ്റിംഗ് എന്തോ ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതെ, ആർട്ടിഫാക്റ്റ് സ്ട്രോങ് ഹോൾഡ്. മൂന്നെണ്ണം എത്ര? Every 3 5-star will create an artifact stronghold. Oh, strong box gladiator ആണോ? Gladiator പേട്ട് ഗ്ലാഡിയേറ്റർ കൊടുത്ത് നല്ല ഗ്ലാഡിയേറ്റർ കിട്ടിയില്ല. കണ്ടൻസ്ഡ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഉണ്ടല്ലോ. The diamond shop, the jewelry shop, and this. What? Oh, guest ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഓർത്തില്ല ഗസ്റ്റുള്ള കാര്യം. This must be. It's a festival promotion. Hey, speaking of, we haven't been anywhere fun since we arrived in Inazuma. No, what made you think that? Festivals are a common occurrence here in Inazuma. We in the Yashiro Commission are very well acquainted with these sorts of customs. Each season brings its own festival, and each festival in turn brings a fresh challenge to the task of maintaining public order. So, while festivals are undoubtedly joyous and lively occasions, for us, they are also a cause for concern. Oh, my apologies. I should stop thinking about work. This is hardly relevant to the matter at hand. This store here is the place I wanted to visit. Oh, so you weren't checking out the promotion? Well, let's take a look inside then. Welcome. I have all the latest styles. Please take a look. Oh, it's Miss Kamisato with guests from overseas. Welcome to Ogura Textiles and Kimonos. Are you here to purchase fabric or for tailored garments? Oh, greetings to you too. I have a design here for a garment. Would you be so kind as to take a look? Oh, Ayaka came prepared. Let me see. This could be... It could be... Oh, it's a very fine design. Miss Kamisato, you'd like us to make a kimono following this design, yes? Please, if you could. I'm honored that you'd choose Ogura Textiles and Kimonos for your tailoring needs. However, there is one rather difficult problem. Based on the design, this kind of kimono would require silk made from the silk flower. The majority of Inazuma's silk is imported from Liyue Harbor, but given the current climate, as you well know, Inazuma is currently under a strict lockdown.
In all honesty, the impact on the textiles industry has been quite significant. We're struggling to import high-grade fabrics. So much of our tailoring business has been put on hold indefinitely. But of course, where our customers are able to provide the fabric themselves, we can still be of service. So you're saying we need to go and buy some silk first? If even Ogura textiles and kimonos can't get a hold of high-grade fabric, where would we buy it from? You could try the International Trade Association. They are a little better connected than we are. After all, the association brings together merchants from all over the world. The only thing is their prices. They're not the cheapest. In times like these, though, we're lucky to even have an option of getting a hold of the things we want in the first place. Huh. So even just getting clothes made is an ordeal in Inazuma. Wait, the International Trade Association? That's Kurisu's thing, right? We haven't been to Rito in a while. It looks like that will be our next stop. Thank you ever so much. We will be back once we've acquired the fabric. Oh, in the meantime, I have one other very small request. Could you? Why is she being so secretive all of a sudden? Absolutely. Much obliged. My pleasure, Miss Kamisato. Honestly, I'm just as excited as you to see the end product. We haven't made a silk kimono for the longest time now, and this is a beautiful design. That's very kind of you, thank you. Goodbye for now. Traveler Paimon, let's try our luck at the International Trade Association. If you can find right what I can custom made for you, okay. അതുകൊള്ളാമല്ലോ, പുള്ളൊന്നും വിൽക്കുന്നില്ല അപ്പം. ആക്ച്വലി നമുക്ക് വെപ്പൺസ് എടുത്ത് നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം. പുതിയ വെപ്പൺസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടില്ല, ഒന്ന് നോക്കിയേക്കാം. ഞാൻ കണ്ടില്ല. ഒരു 5 സ്റ്റാർ വെപ്പൺ കിട്ടിയത് തൊട്ട് ലെവലപ്പ് ചെയ്യാനൊട്ടും പറ്റുന്നില്ല. കയ്യിലൊട്ടൊരു സാധനവും ഇല്ല. പുതിയ വെപ്പൺ വന്നില്ലേ? ബ്ലൂ പ്രിന്റ് നമ്മൾ പഠിക്കണോ? ബ്ലൂ പ്രിന്റ് കിട്ടണോ ഇനി അതിന് വേണ്ടിയിട്ട്? ഐ തിങ്ക് സോ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബ്ലൂ പ്രിന്റ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടി വരും എവിടുന്നെങ്കിലും. ലംപ് മറ്റേ ക്രിസ്റ്റൽ ഓവർ പോലെ, മാജിക്കൽ ക്രിസ്റ്റൽ ചങ്ക് പോലത്തെ സാധനം തോന്നുന്നു. ഇത് മാക്സിമം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക, കാരണം വെപ്പൺ സിസ്റ്റം പോലെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വരും. പുള്ളിയോട് തന്നെ ഒന്നുമില്ല പുള്ളിയുടെ. കോളനി സ്കിൽസോ അതൊക്കെ എന്തിനാ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്?
How do I? ആ സാധനം അൺലോക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പൊ എങ്ങനെ അൺലോക്ക് ചെയ്യും ഞാൻ? ഇവിടുന്ന് ബോട്ട് ഓടിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോകണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വട്ടല്ലേ. ആ ഇവിടുന്ന് ബോട്ട് അടിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോകാം. സ്റ്റാച്ചുവിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഓഫറും ചെയ്യാം. ഒരു ലെവൽ അപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളതുണ്ടല്ലോ നമുക്ക്. ഇല്ല, ഒരെണ്ണം കൂടി വേണം. സ്റ്റാമിന കൂടത്തില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. സെക്കൻഡ് നമ്മളെങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത്? ആ ഇതന്നെ ഇതന്നെ, ഈ ഐലൻഡിൻ്റെ. ശോകമാണല്ലോ. ആ ആ ആയിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ. ശാന്തന്മാരുടെ ശല്യം. ഇതെന്താ പരിപാടിയാ? പറ്റത്തില്ലേ? ഞാൻ അൺലോക്ക് ചെയ്തല്ലേ? അതെപ്പോഴും ലോക്ക്ഡൗൺ. ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം. ആ പറ്റത്തില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാപ്പ് എടുത്തിട്ട് അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ കൂടെ പോയി കറങ്ങാനേ പറ്റുള്ളൂ. റീറ്റെയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടല്ലേ. പുറത്തേക്ക് വിടത്തില്ല. ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി അപ്പുറത്ത് പോകണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഇവിടെ വേണം അത് അൺലോക്ക് ചെയ്യേണ്ട അത്യാവശ്യം. തലയ്ക്ക് വട്ടാന്ന് വിചാരിച്ച ആൾക്കാർ. ഇൻഫ്യൂസ്ഡ് ആണോ അത്? എന്താ പ്രത്യേകത എന്താ? I shall protect the lady of the clan. ഞങ്ങൾക്ക് ലെറ്റർ കൊണ്ട് കൊടുക്കാം. ലെറ്റർ കൊണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലെറ്റർ കൊണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെർമിറ്റ് കിട്ടും. അത്രയും കാര്യമേ ഉള്ളൂ. ചാഞ്ച കമ്മീഷൻ്റെ ഇന്ന് പെർമിറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് പോകാൻ. ഈ വെപ്പൺ ഇത് കഴിയുമ്പോൾ കാണാത്തതായിരിക്കും. Here's the bridge. Oh, but this can wait for me at the Kiminami restaurant. Why do you want me to go there? Well, I have a small favor to make me everything for me.
Just to understand why it's okay. Okay. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പെർമിറ്റും കൊണ്ട് അവരവിടെ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ പറയുന്ന സ്ഥലം ബട്ട് രണ്ടരായിട്ടല്ലേ ഇത്? രണ്ടരായിക്കോളൂ, നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. Okay. അങ്ങോട്ട് ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാലോ. ഞാൻ ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാ. അഞ്ച് മണിക്കൂർ. ഓക്കെ, അത് സെറ്റ്. ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീടിൻ്റെ മുകളിൽ എവിടെയോ ഉണ്ട്. ഒരെണ്ണം. ആരോ കേട്ടോ ഇല്ലയോ? ശാവം ഉള്ളപ്പോഴാണ്. ഇനിയും ഇതിന് ഇവർക്കുണ്ട്, ഈ സ്റ്റാച്യൂന് കൊണ്ടുവന്ന് ഓഫർ ചെയ്യണം. ആൻഡ് ലെവൽ അതോടെ കംപ്ലീറ്റ് ആകും. ആൻഡ് ഓഫർ സ്റ്റാമിന കൊടുത്തില്ല. അഞ്ച് ഇലക്ട്രോസിറ്റി.
Yes. ഇനിയിപ്പോ ഒരു സീനില്ല. Thank you, thank you. Here. മറ്റേ ട്രിക്ക് ഇപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്യുമോന്നുള്ളത് ഇല്ല. എന്നതായി ബുക്ക് കാണിക്കുന്നത്? കമ്മീഷൻ ഇനിസമയിലെ കമ്മീഷൻ അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ. മറ്റേ ഇലോൺ മസ്കിന്റെ മോളെ കൊണ്ട് പോയി ഫിലിപ്പീനിലെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നതിന്റെ ടൈമിലാണ്. Hi, have a great time. Oh, അതൊരു പോർട്ടലാണ്. ആ പോർട്ടൽ അവിടെ ഒരു പോർട്ടൽ ഉണ്ട്. ആദ്യം ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാവരും അടിച്ച് തൂക്കണം. അതിനുശേഷം ആ പോർട്ടൽ അൺലോക്ക് ചെയ്യാം. എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് വിളിച്ചു. ഹലോ സാർ, കൂടുന്നത് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ. Whirling snow! Motion to compel! See no more! Boom! You know what you do. Useless! Light blade! Gather! Light blade! Boom! Order guide you. Incinerate! See no more! To the fairy! Boom! Finally, Take flight! Pardon my അയ്യോ, ചത്തോ? discretion. Solidify. This will do. I will not stand for this. My apologies. You win this battle. It's my lucky day. Let's get down to business. Solidify. I will have order. Take flight. There's more. To the fairy. Useless.
അത് ശരി, ഫാർമർക്കോ യോയിമയുടെ ചേട്ടൻ വന്നോ? ഈ ഐലൻഡിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെ ഫാം ചെയ്യല്ലേ? Whirling snow! Motion to compel! Useless! You're the very... എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. പറന്ന് പറന്ന് Take flight! Order guide you. Disappear! Worthless! Here! 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 Solidify! My apologies! Boom boom! Stabilize! Whirling snow! Incinerate! Stabilize! Kamisato art! Soretsu! Motion to compel! Take flight! Gather! അങ്ങനെയൊക്കെയാണല്ലേ വർക്കാവുന്നത്. This is order. അയ്യോ, ഇതിനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടല്ലോ. Stabilize! Boom boom! Boring! Worthless! Stabilize! My apologies! Stabilize!
Here! Worthless! Here! Here! Solidify! Take flight! I will have order. Solidify! My apologies! Embrace the ice! Incinerate! Boring! Disappear! Worthless! Worthless! Here! Worthless! Here! Worthless! Whirling snow! Boom boom! എന്താ പൊന്നെ വിചാരിച്ചതുപോലെയൊന്നുമല്ല ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു പെർപെച്വൽ ഹാർട്ട് അത്ര എളുപ്പമൊന്നും അല്ലായിരുന്നു 3 കിട്ടി നല്ലതാ ഇത് എവിടുന്നാ A blade embraces its ഈ സാധനം duty, ഇതുവരെ as a കണ്ടിട്ടില്ല jeweler cherishes their gems. Stabilize! അതെങ്ങനെ അപ്പുറത്ത് കയറും ഇവിടെ ഒരു സീലിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളത് അൺലോക്ക് ചെയ്യാതെ അതൊന്നും നടക്കത്തില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു മുകളിലത് തന്നെ സീലിംഗ് ഉണ്ട് അൺലോക്ക് ചെയ്താൽ തെറ്റാണെന്നാ പറയുന്നത് അൺലോക്ക് ചെയ്യണം എങ്ങനെ അൺലോക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇത്രയുണ്ട് ഏരിയ നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ ഇവിടെ കറങ്ങിത്തിരിയെത്തും എന്തായാലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം അയാൾക്ക് വേണ്ടി എന്തായാലും 2-3 വട്ടം ഇവിടെ വരാനുള്ള പോർട്ടബിൾ വെയിറ്റ് പോയിന്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പോകാം ഇവന്മാരെ തല്ലിക്കൊല്ലാം കുറച്ചും കൂടെ എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആർട്ടിഫാക്ട്സ് ഒന്നും വെച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അതെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്രയോ ഡാമേജ് ബോണസ് വേറെ ഒന്നും ഇല്ല ഗുണമുള്ള സ്റ്റാറ്റ്സ് ഓക്കെ ക്രയോ ഡാമേജ് ബോണസ് മാത്രമല്ല ഉള്ളതാവട്ടെ
2 times, 5 times ഒക്കെ താഴെ വല്ലപ്പോഴും. ഓ വീണ്ടും 2 times. ഒരു 5 times. HP percentage. No consumable. അത് എക്യുപ്പ് ചെയ്തു. തൽക്കാലം അത് വെച്ച് ഇതെനിക്ക് തോന്നുന്നില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. ബ്ലിസാർഡ് സ്ലെയർ ഒന്നുമില്ല. അറ്റാക്ക് പെർസെൻറ്റേജ് നോക്കാം. എലമെന്റൽ മാസ്റ്ററി വെച്ച് നോക്കട്ടെ. എനിക്കറിയത്തില്ല കൊള്ളാമോ ഇല്ലയോ. ചുമ്മാ ഓരോന്നോരോന്നെടുത്ത് വെക്കാം, ഒന്നുമില്ലാണ്ട് പോകണ്ടല്ലോ. അറ്റാക്ക് ആരുടെ എടുത്ത് കൊടുക്കും? അറ്റാക്ക് ആക്ച്വലി ബ്ലിസാർഡ് സ്ലെയർ 1 2 3 ക്രിട്ടർ 8ന്റെ എടുത്തിട്ട് കൊടുക്കായിരുന്നു. ഇപ്പോഴല്ല, പിന്നെ തൽക്കാലം ഇത് എക്യുപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതുണ്ട് 2 സെറ്റ് ബോണസും. അത് തൽക്കാലം വെപ്പൺ എൻഹാൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ എന്തോ ഇത് ഡൊമൈൻ ഓഫ് ഫോർജറി. ഓക്കെ, റൂയിൻ സെന്റിനൽസ് എവിടെയാണ്? എന്തോരം ഫാം ചെയ്യാൻ കിടക്കുന്നു. ഇഷ്ടം പോലെ ഫാം ചെയ്യാൻ കിടക്കുന്നു. അന്നേരം ഞാൻ വേഗമായിട്ട് നിർത്തും. ഞാനൊരു 5.5 മണിക്കൂർ സ്ട്രീം ആകുമ്പോഴത്തേന് ഞാൻ നിർത്തും. അത് ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് നിർത്തിയിട്ട് ബാക്കി നാളെ നമ്മൾ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യും. നാളെ സ്ട്രീം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ട്രീം ചെയ്യാം. Let's get down to business. Stabilize. My apologies. Incinerate. Boring. Finally, It's my lucky day. Boom boom. You know a thing or two. Useless. Gather. Whirling snow. Motion to compel. To the very Let's get down to business. ഞാനവിടെ എത്തട്ടെ. There's more. Gather, move. This is order. My apologies. Boom boom. You know a thing or two. Boring. My blade.
Stabilize! Feel my blade! Take flight! Finally, to the ferry. ഇവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടല്ലോ ഇത്. It's my lucky day. രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒന്നിച്ച് വിളിച്ചു കൂട്ടാം. Gather to move. Whirling snow! Incinerate! ആർക്കെന്ന്? Motion to compel! I know a thing or two. I will have order. Solidify! To the ferry. താങ്ക് യു. ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വന്നതിന് വളരെയധികം നന്ദി. അതിന്റെ മുകളിലാണ്. എടാ എങ്ങോട്ടാ എറിഞ്ഞത്? ഒട്ടോഗി വുഡ്.
അല്ല പുറത്തേക്കൊന്ന് വിട്ടു നോക്കാം എന്ത് പറയുമെന്ന് നോക്കാം. അങ്ങോട്ടാണോ പോകുന്നത്? Simon Bureau. So here my name is Simon Bureau. My girl father I just want to give you some word. Just like a treasury gate requires 4 stone slates to open. Run your errands for you. Come on, don't be hard. You bring the sun to you and then open the restaurant. That's why it will not take a single more other treasure on all the. That's a fishy. I mean, it's a not a compared to the New Year we can bit about for the 30, 70. 70 for me, 2 70 for me, 2 for you, and we will get the last one to Gosho in taxes. How about that? Hey, why do you even have to, the Shogun? You're not making any sense. The huge treasury, you know. Even 20% is a sizable amount, and it's better than getting nothing ever, right? In this as a doing going to save a single more. Hey, that was a limited time offer. Useless, useless. Mark 5 months words. Mark 5 months words. I need to enter a weekend state. അത് മനസ്സിലായി കളി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തേക്കുള്ളതായി. എൻ്റെ മാസ്കും പോയി. കുഴപ്പമില്ല. What? അപ്പോൾ ശരി ഗൈസ്, ഇന്നത്തേക്കുള്ളത് എൻ്റെ ചെയ്യാറായി. 5.5 മണിക്കൂറായി സ്ട്രീം. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ചെയ്യുകയാണ്. നമുക്ക് 2.0 ഇനസുമ വന്നു. ഇനസുമ പകുതി കണ്ടു. പകുതിയേ കണ്ടുള്ളൂ, പകുതിയല്ല, 1/3 മാത്രമേ കണ്ടുള്ളൂ. അയാൾക്കതിനെ കിട്ടി. അയാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു വെപ്പണും കിട്ടി നമുക്ക്. ഇത് മിസ് സ്പ്ലിറ്റർ എന്നും പറഞ്ഞൊരു വെപ്പൺ ഇത് നമുക്ക് കിട്ടി. ഇതിനെന്തോ സ്പെഷ്യൽ ഗ്ലോയും കണ്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അത് ആ സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ എന്താ മാത്രമാണ്. അങ്ങനെ അതെല്ലാം കിട്ടി. നമ്മളിവിടം വരെ എത്തി. ഒരു കാര്യം ഇപ്പോഴും കിടക്കുന്നതേ ഉണ്ട്, നമ്മുടെ റെസിൻ.
റസിന് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഇന്നത്തേക്കുള്ളതെല്ലാം ആയി. ഇനി ബാക്കി നാളെ കാണാം ഗൈസ്. ടാ